So kune mutemo unotibatsira kuti tikurongere because watadza kakuronga. Saka mutemo uchakurongera iwewe kuti zvawafa wakadai so position yako zvinhu zvako zvinodistributwa so. Imba zita riripo patitle deed nderekuti baba. Right. Hapana ramai. So kana baba ava zita ravo riripo, baba ava vanogona kunoita kana varoda kufaita testate yai. Vanonyora muwill mavo. Ndini ndauya ndabva ndapenyerwa naYahyah. Mukadzi wangu ari kokumba uku. Ndinaro title deed rine zita rangu ndobva ndati mandurusira Yahyah. You find kuti kumba uku kuna asina kurambwa ari kurenderwa. Uku kugirlfriend kwatengwa stand ndokwawakwa ndokwaitwa zvese. And this so called girlfriend yatoisa ma-contributions ayo. Saka imimi mamuri kurojerwa uku munogona kuzonetseka kuya kuzoclaima uku. Because hapana chenyu. Girlfriend, because hakuna chenyu chamaisa ndo kunonzi nevamwe mashows mavo hakuna chenyu chawanikwa ipapa. So they end up doing those things because ndane freedom to do whatever that I want. And zvopedza zvakukangasa zita remasowe or zita rechinamato. That's why panonzi munhu wese ndimadzibaba, like akangofika game ndimadzibaba. But when we look isusu vanhu kumasowe because no. And isusu tikatona munhu akapfeka game saka uchongoti impostori. Saka isusu patinozoziva manje kuti tsika yetu apa yaise kumasowe. But tipota tichidefenda nyika kuti no hasi madzibaba munhu zvinonetsa because aicho achitota madzibaba. Ndati muri kuramba zvakaita madzibaba according to doctrine. Tikubvumirana. Mukuramba not according. Ayo. Doctrine riri kusiyana because madoctrine aita se asiyana. Mubhaibheri chaimo. Muprofita uyu ari kutadza pa. Dakanozvita kuchechwa naYahyah. Ari in form of zvekuchechwa naYahyah. No. Zvazviri right. Terera. Akazvita ari muform yemasowe yechipfuma azvibudi. Ndosaka ndiri kuti. Haisi nyaya kuti kuvhuma uchechi kupi. Ndikunyaya kuti ndosaka ndati machechi anotongwa nedoctrine. Terera. The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ollah 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello, and my name is DJ Ollah 7 Owen. Welcome to the Chief Air Marshal on your number one podcast in the land, the Ollah 7 podcast. And today I'm joined by Doves Financial Services, to tell us more about what they have on offer. Remember, this show is proudly brought to you by Doves Financial Services. And I'm joined by Leroy and my brother here. Forward. Yeah, they're joining us to tell us more about the Doves. Welcome, gentlemen. Thank you, Ollah. Thank you. Great. So without wasting much of your time, guys, let us know who is Doves Financial Services and what inspired the company to enter the financial service industry. All right, just a quick one, Ollah, before the answer. I'll just do Bob Occasion Master. Still the Bob Occasion Master. The exterior of a step 3 exactly. Lovely. Bob Occasion Master. Yes, thank you. Okay, so Ollah, thank you so much for that question. So Doves Financial Services is the financial arm of Doves Holdings. So there's a lot of confusion on that. Yeah. But we're saying Doves Financial Services is the extended financial arm. We deal with financial solutions, empowering communities, making sure that they've got access to financial solutions. Yeah, so that's what Doves Financial Services do. We are the extended arm of Doves Holdings, but dealing with financial matters. Financial matters. Yes. So when you say financial matters, what do you really mean?
What will you be like handling our monies or what? You be giving us monies? What exactly? Loans and stuff? Tell us. So financial matters, we are looking at making sure that communities have got access to finance. So in a way, we are saying through Pama loans, through kubatsira vanhu kuvaka dzimba, kubatsira vanhu kutenga mota, kubatsira vanhu a lot. Yes. Now it makes sense. Yeah. I hope you guys are taking some notes here. And what types of financial solutions does Doves provide? Okay, Doves Financial Services, my salary-based loans, in my SME loans for my business. So in the salary-based loans, we have for civil servants, we have for pensioners, we have for private cooperatives. So our loans are not stretched up to 5,000 up to 20,000, depending with your capacity or your salary. Yes. Then you tenure is stretched about to 24 months. Then interests are offering at 8%. 8% interest. 8%, yes. Yes, for SME loans, our maximum loan amounts about 20,000. 20,000. For SME? Yes, for SME loans. Okay. Which will determine about capacity of the business. Yes. Okay. Oh, that's interesting. Yeah, baby, again, also add on that. Yes, so you find with Ollah these days, zimuri rupiza, That's true. Yes, zimuri rupiza. So to this also, let's say opinza mota and then maybe you true remera. We are offering you a loan to help you pay your duty. Okay. Border, so that mota going pinda Yes. And also we are saying not only per duty, even though tenga mota right now we are dealing with we are working with a lot of agents. Pinza mota before agents. So we are saying iwewe uchida mota you can just pay 20% of the total value mota walk to drive. Oh. Yeah, so just 20%. 20%. Then you cover the rest. Yes. So you only go to pay but you assuming uda mota 100,000. Yes. You just pay us just give a commitment fee of 20% of that 100,000. Yes. So tukuti waku drive more 100,000 and 20% of that amount. Wow. Yes. And also if you look at it these days, a lot of people are building houses. That's very true. Yes. So tukuti so said Doves unogona kuuya, let's say assume watenga stand yako nanditika saka stand yako iyo mafinance ari addressed a lot of areas. So isusu takutogona kufinance wotanga kuwaka stand yako nanditika up until what I say wapedza. Even without kutenga stand yacho again, we can give you a loan to buy a stand. When it comes to amounts, isusu babati no mari unoda. Wow. Atina limit. Chino limit capacity yako. Yako yo ndio determine limit yako, but isusu as far as how many months to pay? When it comes to micro housing, you can pay up to 36 months. 36 months. Which to go bijana. But even my renovations, you find with some of the houses you might want to renovate your house. Yeah. So to just say Doves, if you come to us, we help you talk pamari or renovate yamba yako, ovaka yamba yako, otenga stand yako, and then after that to pay the rent. Mchana. Yes. Okay. Maybe to add one, per salary based loans. To everyone and a business, everyone a salary. Salary school fees. Shema school fees loans are cheaper at 5% interest. Okay. So to shukuru za kuvala vanwada boarding house my boarding schools prepare for back to school. Yes. Vada also for school prepare for back to school. Yes. We good have 5% interest or one school fees loan whether on a salary or when a business. Yes. So who are the main customers that benefit from Doves services? Customer iduola isusu shamwari is customer dagawanda. So you find uchatara school fees loans. So even when you're at university, maybe to university, you can come to Doves, get a loan, pay for the fees. You can pay it up to 6 months. So we are looking at number one. We are looking at vana warkwenda kuchikoro wabereki vana warkwenda kuchikoro. Number one, we are offering school fees loans. Number two, we are offering SME loans. So we are looking everyone who is into business. Yes. Remember, as Zimbabwe, we've got a lot of entrepreneurs, and some of them they might be facing challenges to want to boost the business. You want to make sure that you are stock up in a lot of things. So when we're in business, we are also one of our customers. Unofana kutoya tukpa maro there stock ya so that my sales are going to. Then number three, we are looking at wano wariko wakadzimba zotatara and if you are uchivaka imba yako whatever so warikuita kana uchipinza mota, we've got a lot of people who are into car dealership, right? Okay. If you are also into car dealership, come to us. We can have those arrangements. And also kana uri uchishanda private corporate, and we also offer my loans one uchishanda my private corporates. You can come to us, we give you salary based loans, payroll deductions and other things. So in a way munwese
even those vendors, if you are operating at a legal designated area, you can come to us. We give you kanachitengesera kumbare, kanachitengesera kupena longa, kumakokova, kunembudzi yago. As long as you're operating within the legally designated area, you can come to us and we give you a loan to boost your business. So what makes Doves Financial Services different from other financial institutions? Okay, Mola, maybe before I answer you that one, Tuti Doves per target customers. Tuti mwana wesi ngaya tole mari. Mwana wesi we do tailor-made products. Okay. Kuti una ani wana mari, awesa na mari. Ngaya tole mari. Okay. Then on that one, Doves Financial Services. Tuti chukumeka Doves Financial Services kuti different nemango ma institutions. Our turnaround time is 24 hours. Okay. Muna apply mari na Ollah. But 24 hours muna ninga tole mari. 24 hours. 24 hours. Either school fees, other business loan, other to no order, other to put down on order kunze. 24 hours. Maringe abuda. Maringe abuda. Wow. Yes. Because there's a misconception to apply a loan and there's That's a very lot true. of paperwork, there's a lot of back and forth. It's also we can guarantee you, at least a Discord lane, but to promise I'm a very 24 hours. 24 hours loan again abuda. So how can people get in touch with you guys? Okay, to get in touch with us, we have our virtual assistant, which is Nandiba. So to apply for a loan, just dial *588#. Star 588#. Star 588#. Okay. Using a connect line. Or to apply for a loan. Wow. 24 hours. Maria Octopint. Thank you so much, guys, for coming. And also, let me add on that. We've got a toll-free number. Okay. 08080614. People can call on that 08080614. And we are there. We can on social media, Doves Financial Services, Facebook, on TikTok, TikTok. Yes. On Instagram, we are there as well. And on LinkedIn, we are there, Doves Financial Services. Thank you so much. So that was Leroy and Forward from Doves Financial Services. I hope you guys managed to notes, man. If you are looking for a loan, a business, you want capital, school fees and stuff, Doves Financial Services is your plug. Thank you so much for watching. Now, stand by for the main show. Hello guys, my name is DJ Ollah 7 Owen. We're Kwamadondo, the chief air marshal on your #1 podcast in the land, the Ollah 7 podcast. It is trending stories and we give you everything that's been trending. So Tuesday, so Wednesday, and of course, I'm not alone. I'm with my co-host. Yahyah, Goodvibez is the name. And if you're watching this, please be the first person. We're going to like our page, over our share to your friends, to your family. If you're on YouTube, please make sure you're the one to click the bell there so that each time we post any content, you are the first person to know. And don't forget to subscribe. Subscribe all over the world. We're going international as well. Ollah, how was your weekend? My weekend was okay. Ndandruchkoro pakaipa. Ngorochkoro? Yeah, ndrufai. Mabugu. Kuite literally. No, I'm doing my Miss. No, she knows. Kuti I hate maths. Ndakatosiya maths in reform 2. Zvekuti zvema quadratic equation handitozvizivi. Tikutoshingira kuti udzoke noita maths. Saka uri kuitei kuchikoro sokuita maths? I'm doing digital media studies. Okay, fine. Yeah. But kuti usvike asi kwane makosi asingadiwe maths. Totomudzinga pano because pano pane including maths. Panaba babasa, it's okay, including maths. Including maths. But journalism, aida basa ne maths. Journalism, yeah. If you want to do a degree, a diploma or whatever in journalism. Kupi, college, susu college takanzi. Maths. English, yes. English, of course. But maths English zote diwa bada. Wakuda utara serious. Ku college kwanga kanzi maths included plus A level. Kana wakati dzikisira manje profession yetu. Alright, is next manje A level isona basa. Wala ntodzikisa gejo racho manje. Iwo urumbuda uchiupdate zvichinje rezvino. Ayo, asimetsi zuri kudiwa. A-level is not dealing with programs right now. Now you can actually go to university. Kuna ma programs that are university as torina need nezve ma A-levels. Why waste another 2 years? Ko O-level maths. O-level kuna ma programs that you can't do usina maths. Say journalism. This takati O-level. Imi makadu yenyu maths yenyu but I This takatonzi maths. English of course. Maths yatonzi O-level. Ina ne birangu English.
do asi pametsa pametsa aiwa dai ndakatoisa takati you but ngoti chiko wato nemapepa acho ada utongoti mubvunzo wako wanga uri Sunday ngochiti weekend saka weekend ndandinanga ndiri kuchikoro ivi kwamba kuenda kwako akusabasa nehivi but ndiri kuchikoro ingozi yayo ndiri kuchikoro atiseko ma-assignments zvinozvi ma-assignments akuya kunge fofa like this. One after the other. Last week sekura vangu wakapusa. You are fried. Tuesday babo. Tafunga nasanta mbuta kunyurana anything. Abaga module kutaka kutoriita izia. I'm like but abarukuno iwa unopa tuma few ideas but uda kuzosanganisa zvinhu. Ndaisa ndambomona Ollah serious papa zvinhu. No, pressure kakaripo kakazingiri bonde calculate kuti it's Wednesday but then Thursday ndisipo Friday ndisipo. But Friday you see rudiwa. Iwe utadza kupuza here. Akunda kuchikoro wako basa zvakaoma kuma. Autadza kupuza. Plus not only work basa. Trying to balance chikoro, right, basa, family, your own personal life, right? Zvindasangana izvozvo. Takutokumbira kuti malecture enga akupe ma-assignments every week because last week takazviramba. Munhu angari serious. Takazviramba makatoramba every week. Takazviramba akozva jeri. Chikoro risizeri ari chibhadhara school fees ere baba. Students akadai vakomaraka. Kongereke tikudzidza mahara zvinobudera mari. Mutobhadhara mari dzenyu. Timoda kuti fasa nemari yako. No, but guys, chikoro chakanaka. I think if you're listening to this podcast, chikumbiro changu ndechongoti let's go back to school. Ngatiite chikoro zvakasiyana siyana because unowana muono nomwe muono uri different. That's true. Pane zvimwe zvatinoita because pane pachileka kamka intellectual nengirembichana so kechikoro asi ukati dzidze iso kawa learned someone zvinokubatsira zvinokuendesa pane mama levels eupenyu chaiwo even pane pange panotoona ma-emotions ato nemunhu iyo unoza nyaya ma-emotions ya timuti hasha tinechileka chikoro pane dzimwe hasha dzekuti vanhu vakadzidza so anonapata reasoning kuti I know it's okay iwe ndobva chiti apa mwangu kuti it's okay but nyaya iyi anofana kupopota kuti anopo ozokuti time abamunini garai pasi zvinhu zvinonzwa akuchukudza matheories how to approach ukaita seko geometry so tozviona patitotaura naOllah kuti asha dzemunhu asina takutaura zvematheories of communication zvakafanira nekuroora mukadzi asina metsi panogona kushata takutaura module communication skills akutotsamwa nyaya dzemetsi chero mukati henyu metsi as long ndichigona kuverenga mari yangu kusvika ku5 million it's okay as long ndichigona kuverenga mafigures emari don't worry but zvimwe zvese izvi it's okay kune vanonzi ma-communication skills iriko module re-communication what skills ende munoripo pa1st semester pa1 pepe ndopatakavonanzi aiwa ende unotoona inga unoziva so kudzidza kwakaita sei kwanaka communication skills unokwanisa kudzidza kunzwisa emotional intelligence yayo apa regeshe langu rotomoka zvake nyaya dzemetsa dzishandidzi hatikaite nharo naye izvonzi emotional intelligence right havana vona kuenda kuchikoro wadeta mutopiwa lecture chiimagina pati tapinda zedu part 4 panograduata tinochema ndiani heti yacho pana ndakaipfeka musi wacho andograduate hatine basa but anyways guys that was the intro but intro chekeribo here iwo anondoza yako but anyways what I was doing over the weekend? Me. Ska weekend ndandira nemunhu. Enda nemunhu saka. Anondida. Anonzani? Mamuri kumafaro. Guys, what's with your names? No, I don't. Tine nyaya dzatechinzi goma streets katechida kuconfirm. Takambozoya ari mumface kazozi ane mumwe. Ndiye 1 year. Okay. Musati 1 year. Congrats. Ndine mkomana 1. Upo wacho. Upi weyi iye confirm kuti watakanzwa ndiye here. Ndiye omuri kufungira ndiye zita rangu ya ndiye manje ucharowa. Ucharowa mandodzosera yaya akati anomenya but zvisinei nhasi tati tikupe chirongwa zviri different tine misoro yenyaya yakati wandei atichabatabata pana nhasi matopics atichabatana nezvavo pano muzora nhasi papodcast. But joining us in studio today or right now is a lawyer Paida Saurombe. Kwandiri ndomuti muzukuru zvangu igwete redu futi tavashedza kuti timbonzwa nezve nyaya dzinosanganisana nyaya dzemhuri dzinokanganisa zvakare mhuri mukugara mukurarama kwatoita mudzimba mumasociety matiri umu nyaya yenhaka pachirungu inheritance issues kazhinji tinoona kuti
kana baba wemusha vachinge vashaya mhuri dzotaka kukakavadzana pamusoro pezvinhu zvine zvasiyiwa nemufi kunyanya mufi anenge akashanda nesimba pane vafi kuti vakatofa hatina basa nazvo mudzimba umu anongonzi akaparara zvakatopera magova hembe dzake nhaka yake inogumira pahembe hapana kwarewo dzinoitika hapana fight dzinoitika but kune vamwe vafi vanozofa kunge vati shandei vaisa maassets akasiyana-siyana mumazita avo nemhuri dzavo vashandira mhuri dzavo then ipapo pavanofa vanhu vapi panoita kuita maissues akawanda ekuti zvinhu zvogovanwa sei zvinhu zvosheyanwa sei zvakaenzana zvinosanganisira dzimba minda mari dzine dziri kumabhanga kana ari makambani vamwe vachinetsa kuti ndiyani anofanira kugara pano pamusha panapa pasiyo baba nababa that's if kana anga ine imba 1 isingakonzerani nevana vake kana aine dzimba dzakawanda zvino chingodaro futi so tati tinzwise kuti mutemo unoti kudii panyaya idzo dzidzi saka nhasi tashedza advocate kuti vatitsanangurire pano paida saurombe kuti vatijekesere regeni tangende kuchingamidzai vasaurombe pachirongwa makadini tinofara thank you so much tinofara sekuru muzukuru wangu sekuru nemuzukuru muzukuru chet tinofara and thank you so much for inviting me to the show once again. Yes. It's a pleasure and ndoda kuchingamidzawo zvakare kana kutenda Yahyah nemunhu wake pazadzi nemunhu wake tandafara zvokuti malevels aiwa chinhu chakanaka to our viewers, Advocate Paida Saurombe is not a new face here. Vanogara vachiuya takambovena zvakati panguva dzapfuura asi nhasi tati timbokurukura nawo sezvo ndataura. So Advocate, maybe to start with muchitipa overview panyaya dzenhaka kuti dzinombovanzofamba sei kana munhu achinge afa. What is the normal legal procedure or process that families should follow? All right, thank you so much. Nyaya dzekufa kana kuti dzenhaka, it's a very important topic because tese tichafa. I always say no one lives life alive. We all exit the same way. We all exit in death. But chinoitika mukufa tisati tatoenda kwakanyanya ndechekuti it's an indication of what happens nekurarama kwako. So zvichaitika wafa, it's a reflection of kurarama kwako. So taita challenge or taita problem yekuti hatisi kurongeka mukurarama. Hence mukufa kwedu muri kuita confusion. My friend always says it's a beautiful chaos that takes place when someone dies, which is an indication of how they have lived. Yes. So the first thing that we need to identify or touch on is that tiri kuita lack of proper estate planning. Kurongeka. Mune zvatinowana saka zvinhu zvatinowana or the things we acquire tiri vapenyu zveunounganidza zvimataura zvedzimba, motikari, mabhengi, mapension, macompany, all those things are called an estate yauri kubuilda. So hatisi kurongeka mukubuilda maestates edu ndochekutanga. Tiri kungobuilda maestates. Ndikatokubvunza imi muri panapa ndaita deliberately kuti ndisakubvunze itsatanga but ndikakubvunza ipo papo murungoita kutenga watenga. And we enjoy so much kuti ndine matitle deeds ane masita angu 20 kana kuti 5 kana kuti chii akaungana ane masita ako ese. But you don't think of what will happen next kana usisipo. Saka we enjoy accumulating but we don't enjoy organizing the accumulations that would have happened. Zvatinongataunganidza zvacho kuti ndikazviunganidza nenzira iyi ndikazvironga nenzira iyi zvine effect mukufa kwangu. So you find that most people just accumulate wealth, they build it, vanonga vachingounganidza asi havaunganidzi vaine muono wekuti ndichinge ndafa chichi chaitika. So munhu uchinge wafa, munhu unofa in 2 states, right? Tati kufa si manje uchinge wakufa unofa in 2 states. Unofa mukutanga yatinotiyo interstate mutemo. Then wozofa yatinoti testate. Okay. So a person afa mvunzo yekutanga watichabvunza ndeyekuti afa interstate kana kuti afa testate. Let me break it down. Munhu ari kunzi afa interstate, munhu angofa asina kusiya arongeka, asina kusiya aine chinhu chaanyora chaataura kuti this is how I want my affairs to be managed ndichinge ndafa. Okay. Saka wangofa. So mutemo now has to take over
kuti wafa wakadaiwo so usina chawasiya waronga hapana chawasiya wataura hapana will zvinhu zvako wakanga wangotenga zvingoti matitle deeds zvine zviripo but hauna kusiya wataura kuti zvangu zvikufanira kufamba sei. So kune mutemo unotibatsira kuti tikurongere because iwo watadza kuronga saka mutemo uchakurongera iwewe kuti zvawafa wakadaiwo so position yako zvinhu zvako zvinodistributwa so asi ukafa uri testate tiri kuti iwewe wafa wasiya wataura wasiya wanyora pasi ndichinge ndafa ndiri kuda kuti imba yangu yakati itorwe naningi, ndoda kuti mota itorwe naningi, mari dziri maakaunti itorwe naningi. Vamwe vatosvika pakurongeka pakutaura ndoda kuigerwa kwakati ndichinge ndafa, ndoda kuti Ollah naYahyah vazoya vaite ma-MC parufu pangu. Ndoda kuti mupfeke vakadzi mupfeka twima tunozvimati unopfeka twetwi. Mafasinator, muchene. Saka munhu asiya anyora, asiya aita sei, asiya arongeka. So that's basically kufa kunoita chimunhu, but as I've said, kufa kwako is an indication of kurarama kwako. So what you are, so munhu afa, by the way, wafa yes takuviga, but unoramba uri mpenyu in the form of what we now call estate. But estate itakutiti late estate ningi. Saka uri mpenyu, saka sekuri chikwere changu chamina acho chia ndikafa achirovi hakuna chikwere chitorova. Right. Yes, estate yangu inogona chitera chikwereti ichocho. Right? Yes. Saka inini ndikafa ndine chikwereti, right? Imi munokwanisa kutera chikwereti ichocho ku estate yani yangu. Saka kutore ma-procedures nema-processes anoterwa kana munhu achinga aita sei, munhu achinga afa. So a person just does not die. Zvotonzi zvapera. Vamutaura zviya zvoti wangofa wasina chevi nacho zvingonzi watoita, but munhu anofanira kuti afa, the first thing chamunoita, you should go and report the death. Kuti ninge afa. Saka maenda mapuwa burial order. Burial order inokubatsira kuti muvigi. Maviga neburial order, the next thing munofanira kunoreporta estate iyoyo kana kuti munhu afa kwa master. Pamutemo chaipo munofanira kuzviita within 14 days. Munofanira kuzviita, kusazviita pari pamutemo dai taida kuita strict compliance with it, tori mhosva kusanozviita within those 14 days. Kuti munoreporta estate, kuti munoreporta kuti munhu aita sei afa kwa master, muiopena. Because remember tati munhu nezvinhu zvauinazvo zviri kufanira kumanejwa, dzimwe nguva tori nevana vari kufanira kuchengetwa nemari dzawasiya. Saka in order for those things to get administered, kutoti vana varamba vachienda kuchikoro, dzimwe nguva wafa, next week uri wabhadharwa school fees, mari iri kuaccount. So that we access that money, there needs to be an estate report kwayavhurwa, so that people start administering. Zvinhu izvozvo. Saka ukafa manje iwewe usina kusiya wataura, usina kusiya warongeka, the first thing that then happens is that pamutemo panonzi pakutsvagwa anonzi iye executor. I know kuti tichitaura towanzwa farwa executor. Executor. Right? Hanzi executor. Executor anouraya. Executor of an estate. Kana kuti an administrator of an estate. Right? Anofanira kusarudzwa paite munhu akunzi ndiye in charge of this estate. Otsvaga munhu iye kana kuti poliswa kunzi paestate apa munhu afa uyuyu mabeneficiaries ndani, vanhu vari kufanira kubenefita from this estate vanani, voiswa vanhu ivavo. Executor uchitanga kuita administer the estate. Saka pamutemo wevanhu vasina kusiya varongeka pane maitirwo azvo azvinoitwa sei azvinoitwa. Anonga achitaura iwo kuti kana wasiya iwewe, wasiya mudzimai nevana, vakuita iwo mabeneficiaries, ndo vanhu waita sei wawasiya. Kana pasiwa imba 1 panonga pachitatswa mavalues, poonekwa kunzi imba iyi inoenda kunani, yobva yatariswa imba, yobva yanzi imba yanga iri matrimonial home ndo maigara mudzimai, saka imba yakuenda kunzimai, depending again with the state yawaisiya imba. Akudzoka kwandatanga kuyaka. So matenga imba apa regaintarisi ndakataura uyo ati ari munhu wake. Right? Muchatanga kuacquire ma-assets. Right? As you're acquiring assets, muchaenda tinedambudziko regaintaure kunyanya kuvanhukadzi. Pavanouya paipa vachitenga dzimba,
muri kutenga dzimba imimi munosvika mubva mangoti baba anga wasaina imi makagara semukadzi ari submissive baba waichisaina wachiisa zita ravo chete ipapo pakashata right vaisa zita ravo chete ipapapo imba iyoyo belongs kune munhu saka property is vested in a title okay. Property is not vested in marriage. Nasa atise nedzikurora but property is not vested in marriage kuti aine ndemuchato saka imba shandisha chidaro. Mazvinzo imi vanhu vaita dzitire muchato ipipise kati shandisha chidaro kuti nemuchato. Torwa deni yacho ka una muchato. Uinawo muchato yo because imba zita riripo pa title deed ndere kuti baba. Right. Hapana ramai apa. Hapana ramai. So kana baba ava zita ravo riripo baba ava vanogona kunoita kana varoda kufaita testate yai vanogona kunyora muweu mavo ndini ndauya ndabva ndapenyerwa naYahyah mukadzi wangu ari kokumba ukoko ndinaro title deed rine zita rangu ndobva ndati mandurusira Yahyah vari kokumba ndotoinyora and tinawo macases akadaro akaitika yavana baba vakasira kana munhu akasira and because tineya tinoti freedom of testation kuti unosira munhu zvinhu zvako wauri kuda nemwoyo wako girlfriend saka marriage certificate iyo haizoshandiri ndakuda unoclaima imba yangu yakasiwa in some instances inoshanda depending on the argument yawakuzoya kuita kana ukashowa iwewe kuti ndinewo mashares angu mumba umu unozoti uyo akadistributa yanga iri yake but ini ndine proof yekuti pakwakwa kwemba takaita tese saka at least 50% yanga iriwo yani yangu saka iye anokwanisa kuendesa 50 50 yosara but my argument is we should not get there in the first place. We should not get there in the first place. Garai marongeka kana muri kuita zvinhu itai zvinhu chiizvinegwara kana muri kuisa pa title deed moisa pa title deed and moziya kuti magara maita sei marongeka saka tinawo those instances where people end up leaving things to other people and their families end up being impoverished, end up being in poverty because wadisaita kusaita sei kakusarongeka kwadisaita kuita. Right? So mukutorarama ngatirongeki saka mutemo unobva wazotitaurira kuti saka apa paimba there are a lot of variables dzinotariswa. I don't want to get into too much but there are a lot of variables dzinotariswa. Imba inga matrimonial property ngaichipiwa uyu papasina will then vana vanopiwa wawo mashares avo what is greater the value of this or the value of this their calculations maths dzamamboramba dzinadzizamanji zikuru mukandisiya inini ndogona kusara chitora nambuya because pane maths dzinoitwa ipapo dzekutarisa in the values kuti vana kana tichinge taisa what is greater mashares anonga achitariswa ipapo namaster ane macalculations aanoita yotonzi imba ndeyamai chete kana kuti imba ndeya uyu dzimwe nguva vamwe vanonga vainawo madzimai akawanda saka nyaya inotonzwoyo yokuti kovese vari polygamous polygamous marriage yedu saka first wife nasecond wife vese vanenge vane maequal shares iri right saka vari kutariswa kuti it's a polygamous marriage pane again the variables that are looked at zvinotariswa hazvifanani kwese so polygamous marriage akarongeka pakuti anonga ari kuti mukadzi uyu wekutanga ane kwake kwaari kugara kwaakavakirwa uyu ane kwake kwaakavakirwa wechitiri ane kwake ukaita 4-5 wawakira vese vane kwavo kwavainako vanokwanisa kuita sei kuenda so when you die interstate what the act looks like now is so this was a matrimonial home yewekutanga matrimonial home yewechitatu matrimonial home yewechitiri saka muri kutora mamatrimonial homes ani hakuna kunzi mai guru ndo vanochinotora api dzese because tinozvinzwa sera zvichitaurika izvo kuti ari kumuwakira hake asi chaita yani chaitora remember pane kaprovision kakaiswa mumarriages act kakambonetsa sterek mazuva yayo akainzi universal partnership yake ndo pamwe mainstances ekanonopinda kwete necessarily in a polygamous setup but also in a setup yekuti urikwewo kumba nemunhu wako urifungwa kuti ndewako asi kuside anovake vamwe vaari kuita zvaari kuita navo vari kuwakawo ikoko saka ivavo pamutemo section 47 of the marriages act
45 rather inonga yakunotaura iye kuti kana akauya achiprova iye kuti aiwazve ndinewo rupande rwangu rwandakaita apa I've got a contribution I made nemunhu uyu saka izvi ndezvangu zvinoita zvake hazvirambi zviri zvenyu maiguru unless kana pasina proof iwewe uri kuchengetwa kusaidi uri ngochengetwa chinonzi gara umo hausiziva kuti zvabvepi ndezvake and if that proof comes in so it's a matter of what then comes in so there are all those formulas that come in kana munhu achingaita sei munhu achingafa saka hazvingoitiki automatically zvimwe zvacho saka I think we have had cases whereby besides kusiyira magirlfriends baba vanogona wasiyira mwana chaiwo vana kuti tasiyira vana ndiye wandiri kusiyira inini vanoguma vakudzinga mai pamba but kana vasiya wanyora baba it's a valid way vasiya wanyora mai munotodzingwa zvishuwa pamusha ipapo because munhu asiyira munhu ari kuita some considerations anozouya and I've said I'm just giving a general picture to all of it. I'm not giving something that's kuti masituations ese ndo zvanoita zvakudependa on a case by case basis kuti mukauya mukatarisirwa munhu case yenyu apa ndo painopinda but chandiri kutaura ndechekuti kurongeka kuri better pane kusarongeka. That's very true. All right, still panyaya idzodzo pane nyaya ndoda kumbonzwisa pane nyaya yekuti munhu afira kupi zvanga muchitaura kuti ane mukadzi but vanhu vakasiyana havana kuzoendawo legal way but tiringozoti no haachatogare kumba ane girlfriend yake maybe vatone mwana 1 akutogara kwegirlfriend madam atozwa kunzi variko but legal havana kuzopatsana obva afira kumba kuya kwagirlfriend because ndo kwanga akugara so iye girlfriend iye yachinenge chinzi girlfriend for that time inenge ine futi share here let's say haana kusiya akarongeka paestate yake haana kusiya akazodetecta kuti no munhu achaona chakati anowana here share because ndokwaafira ndokwaanga achigara let's say 2 years 3 years ariko ndambotaura yeka important kamuka katakaisa marriages act kaike anonzi universal partnership kugirlfriend ari kutozikanwa wanzi ariko dzimwe nguva kugirlfriend ndiri kutozikanwa wanzi ndini baba veko vanhu havatozivi kuti kuno kugirlfriend vanongwachitoti ndimudhara wepo because vane 3 years kauripo vane 5 years uripo uko kwaona kugura hako muchato muri kuita zvamuri kuita muri ikoko. That's when that's triggered because it's now the marriage is now dissolving at the dissolution mukawerenga mutemo at the dissolution of such a marriage if you then prove kuti you were in a universal partnership so universal partnership mukawerenga mutemo haipindwi kunzi ndakupinda inobudwa inozonzi universal partnership mukubudwa kwayo asi wakatopinda right saka unogona kuipinda usiruziva kuti uri kuipinda and you cannot declare kuti uchiipinda pamutemo tinozoitarisa at the dissolution of marriage either maakurambana kana kuti murume afa but vanhu ava vanga vari ine the characteristics of chinhu chawanga vari ichi arrangement ichi ndo inonzi universal partnership can we prove kuti it was a universal partnership motoproviwa payapa pamuri girlfriend kuti hongu imba ndenyu saka you find a complication let me put it this way you find kuti kumba ukuku kuna asina kurambwa ari kurenderwa uku kugirlfriend kwatengwa stand ndokwawakwa ndokwaitwa zvese and this so called girlfriend yatoisa macontributions ayo saka imimi mamuri kurojerwa ukuku munogona kuzonetseka kuya kuzoclaima uku because hapana chenyu girlfriend because hakuna chenyu chamaisa ndo kunonzi nevamwe mashows mavo hakuna chenyu chawanikwa ipapa saka chinofanirwa kuti chiwanikwe paimba iyoyo and let's be very careful saka ndo pandiri kuti ngatirongeke mukurarama I'll emphasize this ngatirongeke mukuita sei mukurarama kwedu tichiona kuti mukurarama kwatiri kuita zvinhu zvakambomira sei not the state of affairs musangomira muchiti ndakamutamirangu musi wachafa unogona kuzoguma wakushokwa iwewe musi wafa wacho saka mutemo unogona kuti lese maybe pamwe imba 1 pamwe pane vana vakawanda baba vakasiya vana vakawanda anditi imba i1 havana kusiya uyu toenda kumaster ukuyakwe inogona kunzi imba ngaitengeswe here vana vosheyana kana kuti maybe pamwe baba vane vakadzi 2 vese vaigara pamba ipapo imba iri 1 vobva vafa so those scenarios sometimes can arise kuti imba iyoyo kana mese mine mashares aidha munopiwa mashares emba imomo imimi takukupai share yenyu imimi takukupai yenyu
iwo wane chitimbu chako wane chitimbu chako iwe chasa 2 rooms with 2 rooms Kona toilet one now. But you find kuti most of the time those arrangements then become very difficult to manage. So they also end up having to sell, which is mvunzo kwakanakisa shali because chinoitika dzimwe nguva ndechekuti dzimwe nguva hamuna kutombosiyirwa a complicated situation but I was calculating mumwe musi mari dzinoguma dzakuenda kutax dzinonga dzichidiwa the percentages dzinodiwa 4% yamaster 3% yaexecutor kuchadiwa kuti muzoitransfer imba iyoyo kuchadiwa macapital gains tax achada kubhadharwa so you find kuti those percentages akanoti kure achagona kusvika kana ku 30% ende ari kudiwa mubva mati toita sei panapa. You look at the value of the house, you end up just simply selling that house. And dzimwe nguva futi izvozvo zvinouya pakuti hamuna kurongeka muri chii muri vapenyu. Instead of kuti pamuri kutenga imba iyoyo mutsvage kuti what's the best. So let's not, I know this one is a difficult one to say. Ndakainditaure ndakaitarisa. Toita sei. Not kuti muita sei, but advice. Don't get too excited with money when it comes. Okay. I know when money comes, sometimes you just get excited. Oh, yeah, true. That will not take embe yangu. Go and get advice. Paul kutenga imba yacho, do you buy and put it in your name? Do you buy and lock it in a trust? Yes. Do you buy and lock it in a company? What structure, what type? Zvinu zvese izvozvo zvine ma effects or ma consequences azvo. Ukaitenga ukaisa trust wailokera imomo, it has got its own consequences and our consequences ayo ari positive. Ndeyekuti wafa hatichasweri tichinetsana because imba wanga wasiri kuiona iwewe is being owned by this animal called a trust. Imba yanga yari company is being owned by the company already. And by placing some of these things as you are buying them in some of these legal vehicles that are then provided for by the law, what you are also basically doing is you are avoiding the confusion. So unokwanisa kutogowanaka yako, which is what I want to encourage mukasanzwa zvimwe zvese zvandoda kutaura nhasi inzwa ichi goai nhaka dzenyu muchiri vapenyu. That's true. And distribute your estate muchiri vapenyu by how you arrange your estate. Because wachiisa mutrust watoigoa akaimba yako watotaura mabeneficiaries etrust saka wafa trust haisi kupinda muzvinhu izvizvi because imba iri uku koma asesa yaro uku atoitwa waisa mukampani and yatoko hapasisina you avoid also some of these other charges and stuff. So goai muri vapenyu rongekai. Hapana fight yekuti ndini mukuru saka imba mabusiness baba wakasiya vaita sei vatogowa kare. And ipai even, let me say this, ipai even vanauya kuma small house kwenyu iyo nyaya ndoangaida unazobvunza unozoti vakadzi vakawanda ndo nyaya unobvunzira nyaya dzewiwo idzodzo haambobvunzire nyaya yake kutega atozoti vana vake vachiwanei kana magirlfriends ane vana vacho vanei. So sometimes saka panofa munhu pouya mwana achisvika kuti ndandiri mwana wamunhu uyu ndatone pamwe anenge over 18 vatobaba and for sure maybe girlfriend ye vakangonumburisa vakatosiyanawo futi vakatodzoka marriage as if nothing happened. So legally how does that I do also contribute panyaya dzemutemo kuti vana vazouya they vanonzi born out of wedlock and vauya vazoti ndiri mwana waMr Chimutasho ava ende ichokwadi DNA yaprova. So how best can that be dealt with panyaya dzemutemo? Very good question. Saka vana hakuna mwana anonzi ari illegal kana kuti ari illegitimate. Kare mutemo wangu ari brutal. Kana ari wako ndewako. Kare mutemo wangu ari brutal waitowadaidza kuzi these are bastards. Right? Wazonzi ma illegitimate. Saka izvo zvinhu zvakusisina chinhu chinonzi an illegitimate child. Kana mwana ari wako ndewako. Saka kana akauya as long as is proven kuti mwana wako anopinda pane vana vako and ane share in your inheritance. Saka mwana iyeye must be given a fair share of their inheritance unless kana will yanga yapatsa vari kwanga vanopatsanura will vanotosiya vataura kuti uyu ndiri kumupa chakati uyu ndiri kumupa chakati uyu ndiri kumupa chakati uyu anozoyawo
yozotora malines emustudio baba wangu apo amakamera watora zvaita watora mozotora mabroom nemvura dzinonga dzasara ndiwo unonga watisaita. Asi kana usina wanyora will tinotodivhaidha tosiya tati vana vese ngawapiwe zvinhu zvakaita sei zvakafanana because vana vese vadyi venhaka inonga iripo ipapo. Saka even muri wapenyu izvi manje nditenderewo ndinombopeka ndomboparidza akadzimwe right bachire kuchechi Bible. When you read in the book of Genesis chapter 25 when Abraham kutaura right from verse 1 kuti Abraham when he was still alive he distributed his wealth. Right? So he gave Isaac mwana wake, he gave him all that he had. Panonakidza manje robva rati he took the sons of his concubines right and gave them gifts and sent them away. So Abraham ari mpenyu hana zvitafa izvi. It's a principle in Bible. Akatora pfuma yake yanga inayo achiri mpenyu ndobva apa Isaac zvese ndobva atora vana vemaconcubines ndashaya zwi racho reshona rinonyasa kufita vemaconcubines right ndobva avatora ndobva avapa zvipo ndobva wati chirwai pasi. Saka hapana akasara ichikomplena kana kuti chida kurwa kuti baba wangu vari munhu wese akapiwa zvake. Saka muchiri vapenyu inini ndo shoko rangu mazuva ano zvinongogumbura mai vanenge vari pamba chitati vana zvezvife baba wemwana anenge zati inini zvangu zvakabalanza. Pane pamanyatsotaura apa mufundisi advocate vodipa shele pane pamataura mukati zvonizvo ipai vana venyu zviri fe koma mwanoti zvonizvo uyu mwana musikana uyu let's say pamwe pane dzimba pane mabusiness makampani chichi zvanzi aiwa panofanokuwa wanzopiwa imba anonzvasikana tisikuzopiwawo zvinhu zvanababoerichaanzarubenefit akatukwa akarorwa nekwakaberekwa. Saka imimi munotiwo kudii panyaya iyoyi? Right, so ndoda kutangira kumutemo sandataura dzangu pfungwa. Mutemo ukafa uri interstate usina kurongeka usina kunyora usina kutaura ndisati usina kurongeka usina kutaura vana vanotiitwa zvakafanana hakuna mukomana hakuna musikana. Oh, okay. Uri interstate. Number 2, I think I should have mentioned this also right at the start pandatsanangura interstate inotarisa again the form of marriage yanga iriko. Was it a civil marriage, was it a customary marriage? Okay. So if it was a civil marriage mtemo yayo, if it was a customary marriage mtemo yayo, there is a customary law formula, a formula that is actually used to also distribute in the customary sense. Yes. Right? Saka ikoko kuri fair kunotrita munhu wese mwana atitarisi gender yemwana. Yes. Kozoita vamwe vanosiya vanyora asi mukunyora kwavo sekutaura kwandaita kuya vanobva vavatrita kuti iwo uri mwana wemukomana saka ndiwo chasirwa ichi neichi iwo uri musikana ndichakusirawo mari yakati o izvi neizvi izvozvo mutema haukwanisi kuenda unoti haukwanisi udaro titavanhu zviri fair. Right? Because iwo rutaura zvauri wanyora wega pfuma yako. Saka iwewe yesi unogona kusaura kuti baba wakandisaiza vanenge vatokusaiza vanonga vakusaiza but ndozvavari kuda hatikwanisi kuvamanikidza. So izvozvo hazvikwanisi kumanikidzwa munhu. But I always say let's treat vana zviri equal. But being tiri ipapo mwe musindo wamboita show nevanhukadzi chete vana Yahyah batsira nevanhu venyu aminavo ivavo. There are so many other things that we do not exploit within the legal framework that can actually assist us. Mune izvozvo zvamuri kutya kuti zvinhu zvekumba kwedu zvichaguma zvazoenda kumunhu wayaya kukwasha and stuff. There are so many ways dzemunokwanisa kuita uchitori futi munhu wemusikana uinazvo zvauinazvo kana baba wako ari kupa zvaari kupa. Baba wako can create things like matrust macompanies iwayo for you and put in conditions kuti zvinhu zvichafamba so zvichafamba mulineage yekwasaurombe zvichienda zvakadai akarorwa azoshayika zvinhu zvinodistributirwa vanhu vekwasaurombe so you can utilize many of those options. Michato chaichai tichirorana pane kamwe katinoti ka anti-nuptial kana kuti ka pre
nuptial kana kuti pre-marriage agreement kanowanzwa kuitwa. Vamwe vanokatya because kanonga kari kuita kunga muri kuroorana kuda mari yangu kaiwe muri kuroorana in order kuti murambane kakaitwa kunga kaagreement kekuzorambana padzimwe nguva kanobatsira because marriage, remember, or in this life in itself, I always say it's complex when you look at it. So mumwe ari kuuya kuzoroorwa aine vana vake, ari kuroorwa wacho ari kuroora aine vake, ari kubvawo aine zvinhu zvake, uko ari kubvawo aine zvinhu zvake. And you are looking at kuti vana vangu ndikazofa nemunhu wangu andiri kuroora boyera apapa zvinhu zvinosara zviri safe. So as I'm saying, what's important and kana vakuru vari kutinzwa, I think kamodyo kanofanira kuitwawo chikoro ke-estate planning, kurongeka mupenyu. Saka unofanira kuziva kuti let me then put in zvinhu zvangu apapa and we sign a pre-marriage agreement yekuti isusu zvinhu zvandiri kuuya nazvo ndezvangu, zvinhu zvauri kuuya nazvo ndezvangu, zvichasara kuvana wako kana tisesipo, zvatichagadzira tiri tese zvichadai. There is nothing wrong, by the way, in getting organized to that extent when you're still alive. Turonga kuti ndikadai I have done my wills dzimwe nguva vanhu vanoenda right to the minutest detail. Kuti parufu pangu ndorati padyiwe serevhita makuseni nemukaka wakati wandei, fresh milk, ningi ndiye achataura, muchaimba rwiyo rwekuti muchadai zvichabudiswa uri mupenyu. I'll tell you, my own father, as he lived his life, he's now late, vaigara vakataura what he wanted to happen. Ngafanira kuti mundigere kwakati mozodai. So when he died, tatisina dambudziko zvacho zvakarongeka. Tikudziendesa kupi zviri correct. Kumusha tsaende kumusha inonga wangu wakasiya taura kuti ndoda kuigwa kwakati. So we simply told vana baba wangu varipo kuti discussion hatisi kuita, vakasiya vati chakati musabuditse, vakasiya vati munodai. Things moved on smoothly. My last question zvangu is this. I wanted to know tinobhesa nyaya dzekuzonzi masaidi chiki muka pane nyaya inotonetsei mhuri chaidzo, mhuri dzemurume ane mari dzekuti inini ndaroorwa nemurume aiwa achiri mupenyu ndaifarirwa achiri mupenyu ndichidhiraivha mota ichinzi mutitori achimunza afa uitaka zvino taitodawo mari yamwana wangu uyu yayo mota yange isikafanhiri yake. Lese zvaitika zvakadaro, wangu afa haana kurongeka kusvika pakuti tichadya serevhita paafa paya, but also tati asiya estate yake but haana hake kurongeka. Pane here mutemo inoprotecta mukadzi nevana even if pane kavhau situation ikuitika nehama dzemurumedzi, mabrothers ake maybe vechikuru anenge mabig brothers ane amai vachitori vapenyu pamwe mama vake chaivo. So mutemo unoprotecta here mukadzi nevana vake futi? Mutemo unoprotecta, ndosaka uripo mutemo protect mukadzi nevana vake. Saka nyangwe musingamudi kana mama vakarakidzwa imwe girlfriend, usually vanotete ndo vanonga vakarakidzwa yese vakarakidzwa uyu, but kana wanga usina kuroorwa, usina chako ipapo, hapatorina mugove wako ipapo. So mutemo unoprotecta vana, mutemo unoprotecta vanhu ivavo. Asi sekutaura kwandaita nditenderera ndichipatsimbidzira, ngatiavoid kuisira mhuri dzedu those situations. Very true. Ngatitogara tarongeka kana uinayo zvinhu zvacho zvozina. So I always say nyange usati wanacho chekuisa chacho in terms of kuti urida kuisa dzimba kana kuti mota kana makampani, isa mafoni ako yaya kuti foni yangu ndikafa isa foni yako inopuwa naningi chakati. Inini ndongobvunza chakasasa nyaya mudara inyaya yakakosha zveshuwa. Ngatiti parufu apo tsika dzedu dzekuparadza zvinhu ndezvo tikapedza kunoviga vasaurombe mangwana makuseni taakugova zvinhu tatadzokera kwarari, vamwadzokera kwanobva kwakasiyana siyana. But musi wekugova uyu imwe nguva apa pasina wiri kuti ribudidzo riverengwe, hembe dzake ngadzizoiti gove mbatya dzake dzauya dzodistributwa. Hande pamudziyo ane mota 5 kana ane 7, right? Ano vana vangani 3 wapei 2 kuti dzimwe dzopuhwa mabrothers, dzimwe dzopuhwa masisters emufi, dzimwewo vabereki vemufi vachipuhwa zvangu vachizvichidaro. Handitika
tutasajedze mwana chiteka but mubereki ane wabereki mufi ane wabereki wakewo hama dzevabereki dzinogwerwa zvinhu then bamuninobva wasimuka obva kuti imba iyi ngatiigwere mukoma wekuchegutu takuigwera mukoma wekuchegutu wasara vachiona nezveimba iyi then papapira kuti nyaya yesara pavana pasara pavana panzi ndiani akasara pavana panzi hapana mukoma anga aripo kana pane munin'ina anga aripo ndiye wasara pavana pazvinhu izvi so sara pavana ndocharatsa mudzimai nevana imba yamama isiya mudzimai kati yangosiyiwa iri imba isina kugwerwa munhu but by virtue angoti nini by default angoti ndini ndato baba pamusha apa pasara pavana pane marose ekuti umwe anouya achitova just kungodongorana umwe anotouya bva atopinda bedroom ototora mabedroom rose ababa anditi kugara nhaka tiri kuti here ari kuyazogara nhaka uyu atoti beneficia akutotora kuti mukadzi akazofa imba yaya nyakugara nhaka uyu uyezve zvinokwanisika kuti pakugova nhaka musi iwoyo tongoti imba yakusara nanhingirikini zvisinei nemakoti kuti tinawo pasta yemwana kuti imba yatoya mukoma nhingi ndochasara neimba zviri kungoitika is there any problem there? Right, very 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 good and important question. Pamaitaura ndabva ndafunga film ronzi neri yari ndo zvimwe zvinhu zvakaitika ipo saka patiri kugowa nhaka vamwe vanogowa musi wacho vamwe the following day vamwe vanomirira gore. Ndataura pekutanga kuti mutemo unoti munhu afa 14 days anofanira kuripotwa kuti afa kuti afa saka hatisi dzimba pabonde alright hatisi dzimba pabonde tinoisa nhumbi pabonde togowana nhumbi in terms of zvinhu takutarisa status yemunhu master o appointa executor kana kuti administrator weestate ndiye achaita those administration of course in consultation with the family achitasa kuti the rightful beneficiaries have they benefited. Sadamdziko rataita nderekuti dzimwe nguva tongoita tiri kumamisha ndizvozvo sa podcast ngaiende even kumamisha right vanhu vadzidze kumamisha kuti hatisi dzimba pabonde tongopanana kuti baba mukuru vakutotora musha wawa nhingi iyo munda aye iyo estate estate haigoyo kamgoyo saka estate inoopenwa yozotosvika futi pakuitwa sei pakucloswa saka whether ndeyekumusha inoshandisirwa kana ichinge yavhurwa the laws ekumusha. So you are saying hazvishandi zvekugova dzimba? Yes. Muswapa mutu saka imba yaya mukoma. It's not the proper way to do it. Vakaitirwa izvozvo vanga vaine kodzero yekubenefita they must go and report those estates and recall those things. Their processes vanotora big. Yes, cumbersome as they are, but if you are entitled hatikuwane zvinhu mukatongoenda mungosvika totonakidzwa kuti awe akatsvukirira uyu yaya ngaatore ashandi zvichiita sei. But mashoko amakade kusiya vasarombe before we let you go. Muchiona zvenyu children fighting over houses, companies and money, etc. What advice would you give to parents, while they are still alive, to prevent these inheritance disputes? My advice is very simple. Let's be honest with each other whilst we are living. Most of the time we want to leave our problems with other people, including lawyers. We leave people leave their problems with us to deal with. We love it. We enjoy that so much because we also get to eat into your world. Yes. But what I'm saying is, be honest with yourself and with the people that you claim to be loving. Yes. Saka, if you want to live and die a happy person, just face your people and say, ndakufa iwewe ndiri kupa ichi iwe ndiri kupa ichi iwe ndiri kupa ichi torongeka chaiko uri mupenyu zvinokwanisa kuvapa uri mupenyu otovapa ichi ndechako and musaite zvekutya kuti ndikavaudza ndichiri mupenyu kwakazonduraya. Bvunzo wamwe anogara ndakabvunza kuti iwe urumbotya kuraiwa nemwana wakazvara urumborerere mhondi uchirara nayo mhondi uchigara nayo dhila nemhondi yako wakafati waita sei wafa. So deal with it before you what before you exit this life. You exit one day, deal with your people.
usati waita sei usati wafa saka ngative nekakurongeka ngative neunderstanding and ngatidzidzise even vana vedu kudzimba vatikuita vacho kuti vatorongeka mwana ngaazive kuti achiita chinhu chake chinofanira kuhandlwa sei anofanira wanga ari responsible ngachive chiri chakasetwa up set companies for them set matrust for them vachitori vadiki kudaro vazive kuti zvinhu zvinorongekwa munhu ari mupenyu. You don't wake up dead all of a sudden organized. Get organized and you will actually enjoy your life more and your assets and your estate more. So just get organized. That's what I'm saying. Wow. Awesome. Thank you so much, Advocate Paida Saurombe. But I know, what I know for a fact is that you've opened a can of worms out there. True. A lot of people now, man, must stop. So now, those who would want to get in touch with you to ask for more information, more details, what about that? I don't better pa 0719-269-432 0719-269-432. Those are my numbers. Asi msazondifonerawo kana 10 am muchivunza kuti ngoro yangu yekumusha iyaiya na 10 pm usiku ngoro yangu yekumusha, just send a message request kuti muda kutaura kana paine zviripo and we will refer you as well where we cannot handle matters. We will always refer you. Great. I hope you guys madzidza manzwisisa especially vasati vaenda tinenyaya toda kubvunzawo. Okay. Aiwa zvisiri zvekudzimba ndofunga makaiona nyaya iri kutrenda yemadivorce. About 500 divorces reported in January and February. Alone, 500 divorces. Adzishoma within a country of 16 million people. 500 pa manzakatowanda wakawandisa nazvifani kudaro idzakaripotwa kupi because what you need to know katine high court Harare, high court Mutare, high court Chinoi, high court Bulawayo, high court Masvingo. So 500 idzi ndedzekupi? Is it kwese kana kuti it's just one? Because when I last checked, I think on the family court just Harare, currently ukano enroll case papo, I think talking about 1,000 and something. Yeah. Of course they are not all divorce matters, but family matters, family court. Yo. Saka toko nakatotaura Harare chete. Yeah, pa 500 ka. Both Harare wanarurambana. But ndinobvunza kuti pavanouya vanhu vanenge vakuya nenyaya dzavo dzemadivorce, mama reasons avari kusiyirana ngavarechi? Alright, so zvinoitika nenyaya dzemadivorce ndechekuti pamutemo wedu tine yatinoti a no fault based divorce system. Right? Patoti no fault based divorce system unokwanisa kungoramba munhu uchitaura kuti the marriage has irretrievably broken down. Love and affection has been lost. They are no longer staying together as husband and wife, and there are no prospects that this marriage can be resuscitated. Motorambana. So vanhu vari kurambana nezvinhu zvakasiyana. And I think because of mutemo wedu iwoyo watina watinoshandisa wekuti a no fault based divorce system, so kare waiuya uzorambana uine chikonzero maigoramba 6 months medze kugatsana izvozvizvi wangouya unotaura zvinhu zvatotaura izvozvozvo kuti havasisina maprospects hatichagatsanisi murume nemukadzi handichadi and unotopiwa chidhivorce iyoyo. But iya opinion yangu yaisisiri kuti because kumutemo hatina mazvikonzero zvinopiwa zvakanyanya. Tino izvozvo zvandatotaura ndo zvinotaurwa kudaro kuti tikurambana because of 1, 2, 3. That's what you plead uchiita madivorce summons ako. So you find kuti a lot of people are getting into marriage, number one, unprepared for marriage itself. So I know vanhu vari kungopinda, they get excited kuti munhu wangu mutema, munhu wangu ndomuda wopinda, expectations dzosiyana, what you are thinking, you don't get even to study munhu wako, zvamuri kufunga. So there are a lot of the reasons vanhu dzavari kurambanirana. And by the way, I think
Parikubuda these stats, what I would ask perhaps the JSC to do one day is to also give us the demographics. Kuti varikurambana vaine 1 to 2 years in marriage vangani. Ndakamboona inini vanhu vangagarisana 3 weeks chete. Zvashandi izvizvi. 3 weeks. Vanga vagarisana 3 weeks. Wazorambana haupo wakazorambanirana pacho. But they are so we can find kuti there are various reasons. Mukurambana kwevanhu. Kuno varikurambana 1 to 2 years. Kuno also varikurambana vane 20 years in marriage. Kuno vamwe varikurambana vane, then kune vamwe ivo vari special. Because havapindi mumastatistics ayo. Kune varikurambana vasingaini mumacourts. Kunorambanirana ikoko. Vachirambana futi vasingarambani kuita separate. Vanorambana varigara vese. Chitowana kuti baba namai ningi asi vakatorambana. Vakarambana vaniwo. Vanhu vari gara vese. So kurambana, it's a pandemic. Yeah, that's very true. Ndoinonzi zviri mudzimba. Aya tichapa chikupai chirongwa ichi muri yeZimbabwe ende ticharapa tichikupai vasaurombe vachitipa nyaya dzakawanda dziri kutaurika mumamana imo mune zvinenge zvisinganzwisisiki pamitemo kuti vatitsanangurire as our resident lawyer. Tichamba tichikudaroi panas pachikamu chinochi tichambomirira pano and we're going to take a short break. Goals shouldn't wait for your wallet to catch up. At DAS Financial Services, we provide loan solutions designed to help you move forward. Well, if you're planning to build your dream home, look no further. Our micro-housing loans provide the financial support you need to turn your vision into reality. For those working in the government, we have retired. We have the SSB and pensions loan designed to support your financial needs with ease and convenience. For all those SMEs looking to grow and expand, DAS Financial Services offers business loans meant to support your ambitions and strengthen your enterprise. Your next car is even closer than you think, thanks to a motor vehicle loan which lands you straight into that driver's seat where you belong. You might be an investor who holds shares at the Victoria Falls Stock Exchange but prefer not to sell his shares. Well, we offer security-based loan. This allows you to access the funds you need while keeping ownership of your investments. With all these packages, I'll share it. So what are you waiting for? Tibate Inasi and let us fill the financial gap. Hello, I'm Nandipa from Dove's Financial Services. Need financial support? We make it simple. We offer SSB and pension loans, school fees loans, business loans, USD and ZIG loans, and collateral-based loans. Call toll-free 08080614 or WhatsApp the numbers on your screen today and let us help you bridge your financial gap. Welcome back to the trending stories, and now we are nyaya dzatoda inyaya dzinonzi dzichitrenda sondera pfuura rese pane kavideo clip kakatrenda. I don't know if you've noticed kana kakambokaona eventually. I don't know if you've come across that video. Ramadzibaba vachiti kana ada kupona ngava yabate kemenzi rangu pakara chipata ndaramo natodza kutobata mwacha say but people have been asking andozvinoitwa here chi inini both noenda masowe. People were asking me, Ollah, is this what you do kuchechi kwenyu kana tichi? I was like, ndautadza video rero nyazori analyze again ndikudze chokwadi. That was kuti titi wrong religion zvinonetsa kunzwisisa asi zvinopusisa. Let me put it that way. Zvinopusisa zvinonetsa futi kunzwisisa, because if I start right now kutara chokwadi chezvinenge zvakaita I might get enemies, but let me try to get a few enemies. Pane concept handingati concept kastori kajesu ari munoverenga bhaibheri in the first place? Hativerenge zvidu but ndinorinzwisisa. So meaning kuti whatever we say doesn't confirm kuti it has to come from the Bible because amuverenge bhaibheri. Yes, but ndinorinzwisisa. Okay. So nyaya yajesu inonzi izvo bata mupendero wenguo yangu akabata mupendero wenguo yajesu akapona chichanditika ndo I think kamitiro kaakada kuita kekuti uya ubate
gamins rangu munhu wese ada kupona. So everyone ada kupona. It doesn't mean kupona doesn't necessarily mean ururwara. But you want maybe deliverance of some sort. Over ngoti ndikanobata nguye ndapona. But the answer is unotopona zveshuwa here. That was something chandinobelieve kuti it wasn't genuine kuna Mwari, but kwa ari nevanhu vana followers ake. Va followers vangatoti vaita kutenda kuti madzibaba vaita zvinhu zvinoshamisa, but pasina zvinoshamisa zvaitika. Vangoshandisa kamitoro kakaya ndobva wakaita ipapo, but kanonetsa kuunderstand because vanenge ndezvemumweya, but that was wrong. Iko kumasowe kwacho handisi chero kuti takambotaura hurukure if you remember kuti tichiti madzibaba zvinorevei zvakabva papi. But mazwana zvazvo kuti munhu wese apfeka garments dziri white, everyone wear white garment madzibaba, but kumasowe eJohn masowe zvezvezve hazvitobvumidzwa kutozviita zvakaita. My question is kumasowe ikoko isusu sevanhu vanoverenga bhaibheri handishele tinogaidwa zvinhu zvida according to the Bible. So anything we do we reference to the Bible. Exactly. Kana chinzi paitwa oil inonzi mubhaibheri kwaishandiswa oil. Pakanzi taisa water panonzi pane akanzi bata mvura zvikaita. So imimi musingaverenge Bible, how do you measure manje zvinhu zvemweya kuti izvi zvinoita pamweya kana kuti hazviite pamweya? Right. Wagona kubvunza mubvunzo kwakanaka Cosmetic. I don't want to speak on behalf of the church, but I can tell you because ndinonamata ikoko and born and bred kumasowe. Chinamato cheJohn masowe ine doctrine yakatozvimirira. Patoti John masowe mutumwa akauya anonzi John wacho handitika akauya nechinamato ichochi chevanhu vatema. Unoziva chevanhu vatema. Mutumwa akataura kuti zvinonamato zvakadai tinodai izvi atite. Saka there's a manual yotozikanwa kuti izvi zvaari kuita izvi zviri wrong, atopfuura boundary yezvinotarisirwa what's expected kumasowe. So kumasowe mutumwa ndiye ane doctrine inoguida whatever you do. Zvakataurwa zvese zvinotozikanwa. Ende inini kana ndingati ndiri muparidzi kana pakati muprofita ataura zvaataura chero achiprofita stereki anotaura stereki achiprofita stereki but ari out of order yezvinotaurwa kumasowe anonzi no even utaura zvechokwadi kuti Yahyah akadai but the way yaatozviita is wrong. Saka kune the way inoguida zvinhu. Yes. Saka uyu zvaakatoita about for example ndikupe one red flag yezvakaita neuyu zvinorambidzwa. Handakati munhu ezada ngani bati nguo yangu akapedza chimbundwa nevakadzi vachimumbundira vana vava vachimubata vachidhodha chitanzizika pasina order kunomhanya kunobata apa vakadzi nevarume vaisangana. Isusu kumasowe hatigari takasangana vakadzi nevarume. We will never mix. Even takagara uku even takagara papi chero mukadzi wangu inini takagara kuchechi angakagara uku indakagara uku hatisangani tosangana kumba. Saka papa zvakati akamixa vanhu which is already out of order. 2 iyo aitombundirwa even nevakadzi again which is out of order. Pavakadzi vaimumbundira panosanganisira vakadzi vewanhu again out of order. Handitika pane kuchishona chekumasoto chemabimbiri kubatana nevakadzi ana kunhavana for example zvezvo you can't dispute zvakaitika because zvinonge zvichiitika because wabatwa wazonzwiwa yet it was out of order zvizvaita baba. Saka ndona point out zvinhu zvakawanda zvakaitwa baba zviri wrong muchinamato chekumasowe but just because zvaiitwa in the name of kunamata in the name of takupona end up people doing the wrong things. And so that was very wrong. But ukaudza munhu akabata gamins iroro atoneka believe kuti pandakabata gamins ndakatofunza nganzi 35,000 ndakatopuwa 5,000 ndakatoita deal rangu ndikanzi yotore 1 million kana ndakaita deal rangu rikabuda ndatone munda anotati zvakabva pandakabata gamins but sometimes isiriyo nyaya chokwadi. Alright, saka kuko kuchenda kwechipostori saka as long as zvangonyorwa namutumwa ndozvega zvinotedzera so hakuna kunozotipa overlake paitika kuti mweya mutsvene maybe wazouyo ukaextenda certain doctrine amubvumidze izvozvo. Zvinotorambidza kuti uzonzi usi mweya mutsvene ndo kutobuda muboundary ukaera zvokuti tikati right for example kudzimba vaprofiti vekumasowe havaende mudzimba dzavanhu unodzura datingazonzwisa vaprofiti vekumasowe havaende mudzimba dzavanhu vasinganamati kunodzura ngokuti from nowhere right sheli tikamba kwenyu musasaradhiwe toda kuzodzura mba kwenyu from nowhere hatitoende ikoko but once tatongoti toenda mba kwana sheli kunodzura kumba kwana sheli uyu already zvisinei kuti mboti chii that's out of order. Muprofiti akarizvaito zvaakatoita andodaidzwa kunzi gara pasi what you did was very wrong and for that takumbokumisa 3 months ausvacha uri kuita sit down kowe anoti pari panyaya iyoyo kuti anoti kumba kwenyu kune zviripo handiti toda kuuya kuzodzura
asi ani mati havapinde Yes. kana vasiri vanamati obva vati zvonizvo tiri kuda kutanga taisa choto handizoti ndo language yacho here choto kurara vanhu pamba penyu paine moto vachinamata vakadziya moto iwo vachinamata pamba penyu vachinamata pamba penyu kuti vozokwanisa kuita process iyoyo pamba penyu musinganamati alright pawatotangira kutoita wrong yacho ndepekuti hatigoni kutoita choto pamba penyu pasinganamato choto chinoitwa chete kana kumba kwenyu muchinamata right if Yahyah ari muposta chaiyo kumasowe tinoita choto kumba kwana Yahyah handitika watobata zvakanaka kana Yahyah uyu mutemo wacho itori complex kana Yahyah futi uyu ari married ari kunamata asi murume wakasinganamati muridzi wemba ndiani baba murume right hatigoni kuyamba kwana Yahyah kuzoita choto futi zvakawanda but just because vanhu vanoita zvinhu nekufarisa kuti patson akafunga ndakada kuvhura sowe tovhura kasowe kake dzimwe dzenyaya dzinopata vanhu vanovhure masowe avo asinei nezvamwari inyaya yekuti under freedom of to do certain things zvaanga ari kurambidzwa nechinamato kuti no izvi nei zvaufanira kuita, you don't have to cross this line. So they end up doing those things because as ndaandega ndaane freedom to do whatever that I want. And zvopedza zvakukangasa zita remasowe or zita rechinamato. That's why pane pangonzi munhu wese ndimadzibaba, like akangosvika gemenzi ndimadzibaba, but when we look isusu vanhu vekumasowe because no and isusu tikatoona munhu akapfeka gemenzi takutongoti mupostori. Saka isusu patinozoziva manje kuti tsika yaitwa apa yaise kumasowe, but tipota tichidefenda nyika kuti no haasi madzibaba munhu uyu zvinonetsa because achitoita madzibaba. So ndo mafambenda nyaya dzakafanana neidzidzi. Ende kumasowe atibhadharise by the way. Unofanira kuvaziya izvozvo. Muprofita wese kumasowe yaya anokubatsira, you go there unobatsirwa for free. Haabvunze kana anything anokubatsira uyoenda mba kwako iwe saramba kwake. Kana wabatsirwa kumasowe ubatsirwa kumasowe no kuti anzoni izoti pai mari yezvakaita kubatsirai mari transport no. Kana tati tiri kuyamba kwenyu kana takakwadza hatikwanisi. Kana iwe uri kuzoshandirwa uchangoshandirwa wenda mba kwako, kana iwe watozofunga kuti da kutenda madzibaba again we don't even encourage such kuti tendai namadzibaba in form of money, in form of gifts. Hatovanzo zvi-encourage because zvinozopedza takapedza taona kuti zvine problem yekuti vari kutenda namadzibaba in the form of mari, mota kana imba. Ndakutengerai madzibaba makanibatsira, vakugumisira vacho vari kutendwa, vakugumisira vakubatsira vanhu vane mari. Vakuti Yahyah kava asina chari kuti ambomira yapa kuti ane mari ndiye mukuru pakushandirwa. Yes, asi yet kuna Mwari pakubatsirwa zvofanira kufanana. Prioritize everyone. With everything I've gotten, so in short we can say kuti we will never know what really maybe the Holy Spirit says, and no, mostly people work with the doctrines of their churches because why uruti no because terera pa Holy Spirit inoendana according kuti munhu anoti inouya sei. Vanoverenga bhaibheri vanoti unokwanisa kupindwa neHoly Spirit and woita zvawaita, vasikaverenge vanofollow doctrine. So I think my church let me tell you something. Holy Spirit it's not like mudzimu. Let me be very honest. Mudzimu unokupotera iwewe usina chauri kuziva chiri kuitika. Tozokudza kuti let me explain. Yahyah wabatwa nemudzimu iwe. But mubhaibheri susu tunoti Holy Spirit yakaita kuti vanhu taura nematongues. Unzwisa imi mamutaure nematongues ndikuti wapindwa neHoly Spirit and vanoverenga bhaibheri susu handitoti it's okay kuti ugare neHoly Spirit otaura nematongues. Ausungazoti abva nekupi kandorevha vanonzi vanotsanangura matongues but ndikuti language yemweya mutsvene. But ndikuti overall chiteerera nyaya uya Ollah ari kuti zvese zvaari zviri kuitwa nemunhu uyu hazvienderane nemutumwa wavo ane doctrine rakaseta nechinamato chinhu chiri under doctrine not under the Bible. Handizvo I must be based on the Bible. Doctrine yechurch harisi Bible. Doctrine rePentecost harisi doctrine rePostoli. Saka machechi ese ari kutongwa nedoctrine here. Ndiani ari kuzoziva kuti doctrine iri riri right? Ndakapadaira usina kupanga. Good point. Chirega ndikudaire mchana. Maybe nachipamhanya. Slowly. Number one, Yahyah. Chinonzi doctrine. Haisi church. Yes. Nzwisisa. Doctrine
zvisungo terera zvisungo zvinosunga kuti ticharamba takadai chitendero chenyu chingava chemashavi chingava chekupostori chingava chekupentecost that's what we call doctrine rekuroma ndozvandiri kutaura kuti saka tikubvumirana here kuti saka every church chitendero chese chiri kutongwa nedoctrine and hatina assurance yekuziva kuti mweya mutsvene uri kuzodei zvekuti baba vabatwa geme assurance tinayo kana tichiverenga bhaibheri vaverenge bhaibheri iwe uri kutaura vebhaibheri ndosaka ndati imimi vebhaibheri doctrine should be centered on the Bible because muna doctrine doctrine remacatholic and rinoweterera good example ndozvandiri kuti saka tiri kutongwa nedoctrine kwete Bible because dai Bible raitoka chitendero kuti anotaura newe agotaura nauyu saka ini ndozvandiri kuargue inzwai muri kutenda kuna Mwari pamwe baba ava vagarwa nemweya wamwari usinei nechi nedoctrine. Thank you. Ndozvandiri kusvika inoamitenharo panhadzi dzedoctrine bhosi ndokuti baba ava iwe ari kubhesa kuti baba vazvavaita azviite padoctrine rekuchechi kwavo handiwanzisa vandati aiwa komwe yamutsvene wapinda handisusi nyaya yedu kudzokera panyaya yechitendero chechipostori here ndozvandiri kuti pachipostori saka it means tikuseta argument yedu according to doctrine because hatisi kuzoti mweya mutsvene wanga wagara here baba ava pese paaitoita akagarwa nemweya pamwe pese ndosaka vanhu vakatoungana mweya wacho waitoshandisa mira china ndikubatsinda pokupa time mweya wacho waatoshandisa akashandisa the doctrine remuchinamato inzwa kwamugodhi kune mweya mutsvene kuna vaprofiti Zion kuna vaprofiti St John kuna vaprofiti kwamarangi kuna vaprofiti kuchechi kwenyu unoenda nemi kuna profeti daudi uchinzwe manje zvekuti kuve profeti hazvinei nebhaibheri kuva aiwa zvina iyaya aiwa kuva profeti hazvinei nebhaibheri muri kundiklasha anzanapedza point pedza zvekuva muprofiti hazvinei nebhaibheri you find kuti munhu asingatozivi kana bhaibheri anotobatwa nemweya wamwari mweya wamwari hausi mubhuku nzwisisa pani ipapo mweya wamwari hausi mubhuku ende hausi mudoctrine ngativa tabvumirana hausi mudoctrine ndopada tisvike miraunzwira uri kukasika kundiklasha ngaticlarify tichienda at least 2 minutes alright hatitika mweya wamwari haunei nedoctrine effect notigasataka nedoctrine haunei nebhaibheri right mweya wamwari une chekuita nemunhu asarudzwa namwari kuti ave mutakuri webasa ramwari handitika right then chinonzi doctrine igaidhi yechinamato chauri machiri ndosaka uchiona kwakabuda inonzi methodist kwaita anglican machechi mamwari akazovhurika ukazova nereformed church of God kwanga kusiyana kwedoctrine asi bhaibheri riri one uri kunzwa but iri same methodist but kwane hwisiri kwane chakati kusiyana musemu ana Dutch akazobuda kanzwisa history of machurches aya akataka kupatsanurana achibva kupi mamwe muroma mamwe kupi anditika but Bible ririchi hazvinei nebhaibheri Bible it's about it's a guide or manual yekunzwisa magariro evanhu musociety zvemachristians nenhoroondo dzakaita nehistory in the Bible there is history dzemachristians to be precise dzakaitika right ukanzwisisa zvinhu zviya hazvinei hazvo nekuti munhu zvaaita zvakazodini todzoka panyaya yamadzibaba avo right zvakaitwa namadzibaba avo according to his doctrine that he claimed to handitika kuti ndemadzibaba tiri kuti chekutotanga murawo wemadzibaba kuti anondodzisirwa kana nemwana mudiki chakuti zvamaita zviri wrong kungombundiwa nemadzimai kwakaita mweya mutsvene hold mweya mutsvene wamwari iwo watiki pamwe wakangomubata uchida izvozvo tatopanzwa but mweya mutsvene uri mudoctrine rechinamato unopinda mudoctrine rechinamato because inine nyangwe ndine mweya mutsvene mirambonzwa inzwa manje kusiyana kwazvakaita ndine mweya mutsvene sheni ndotora gemenzi rangu ndotora tsvimbo yangu different doctrine imwe kwenya mubvume zvetsvimbo ndotora tsvimbo yangu ndotora mbiya dzedu nemvura dzedu ndandaya muchechi menyu memuso efura muso esandi
nditaudza right down ese pfugamira vatadza kumabvisiwa ndada kutokuitirai zvakati do you know people like what's happening andauzondidzinga ndiri prophet wekuchechi kwenyu kuti no please hold on we don't do this here why ari kuramba inini here kana kuti ari kuramba mweya mutsvene chinoichita ndechoti ari kuramba inini why because zvandiri kuita izvi zviri out of order of your doctrine yamagara muchiita nezvamunotenda mimi saka zvatataura nezvekuti uyu kuuya kwaakaita uyu anditika kurewawo futi kuti zvaakaita zviri out of order yedoctrine yechinamato hence we are rebuking zvaakanga achiita simple as that. Ndosaka ndati muri kuramba zvakaita madzibaba according to doctrine tiri kubvumirana mukuramba not according aiwa doctrine riri kusiyana because madoctrine aita se asiyana mubhaibheri chaimo muprofita uyu ari kutadza dakanozvita kuchechwa naYahyah ari in form of zvekuchechwa naYahyah zvazviri right akazvita ari mufomu yemasowe hazvibudi ndosaka ndiri kuti haisi nyaya yekuti kubvuma uchechi kupi ndikunyaya ndosaka ndati machechi anotongwa nedoctrine terera doctrine iri rakaiswa nemunhu either ndiri vaEzekiel guti vane chechi yavo either ndiri ani ane chechi yani vamakandiwa ndiye vanechaki ambassador president wachechi yani yavo kumapo ndosaka ndikuti munhu ndosaka tati saka isusu tichaziva say the thin line between mweya mutsvene wati aita certain things nefact yekuti tikushanda nedoctrine rakatererai doctrine iri raunzwa doctrine iri Ollah terera usamhanyewoka doctrine iri rauya nemuridzi wechechi harina kuunzwa kunzi namweya mutsvene thank you ndosakafanira kubvumirana kuti doctrine ratiri kutonga munhu hatisi kutonga nemweya mutsvene hatisi kuziva kuti mweya mutsvene chimirai ndikubatsirei kumasowe ndodzidaira ndakadzimirira ndega pazoita mutsauko manje ndipoti doctrine ndekumasowe manje harisi mupfungwa yemunhu manje in as much as you want to defend say doctrine machechi ese rakagadzirwa nevanhu hakuna doctrine rakanyorwa nemweya mutsvene kunzi it was written by the Holy Spirit zvasiyana nebhaibheri doctrine rinonyorwa nemuridzi wechechi akatanga chechi akagarwa nemweya mutsvene wanoti wakamugara aiwe kuchechi kwedu hakuna iwe same history yaJesus and same history yaMuhammad and because they say they are great prophets you understand but apana pakanzi mweya mutsvene wakanyora doctrine church reAnglican mweya mutsvene ukanyora doctrine Muhammad wapa nemweya mutsvene rakafanana definition one apana mweya mutsvene pa differentiate muri right munoziva here kuti Abraham maita vanhu vadiki pashoko munoziva here kuti Abraham akave baba vemarudzi zvinoreveri baba vemarudzi father of all nations which nations what is a nation isu vanhu ka What is a nation? Nyika ka. You can Google nations is literally people. The nations, the whole nation. Nyika. Who determines this is a nation? And who demarcates a nation to say this is a nation, this is another nation? Who demarcates? Who determines what? My nations cannot go to geography. They are demarcated by a simple boundary. That is a border. You know the border between two nations. Okay. Don't demarcation a nation. What's within a border? Yes. Who determines? Who demarcates? Who says? It's a geographical demarcation. Tinogumira South Africa, Limpopo up. South Africa. Do you understand? Ndikakupa ndikakuti Africa ino yanga iri nyika 1. Isina pakusiko kwaina Mwari. Ungazvirambire. Kuti nyika yanga iri nyika 1 Africa inoi aiwa ini kadonitare kumira kana nyika 1 kana akaisa mabhodha ekuti yakunzi Sudan yakunzi chakati ndisu vanhu vakagadzira thank you doctrine takagadzira masvika wanangu mirai doctrine takagadzira tega vanhu aiwa chimbira ndikupe amusi kundipa mukana inopezera ya noise but in conclusion mazosvika yaya pekuti panari kuti nation manakuti what is a nation matana zvemabhodha madi you can Google what is a nation but ngati who demarcates apa nation yaitaurwa naAbraham iritorifa mubible macho kunzi father of all nations haisi kurefer to
Zimbabwe as a nation. Okay. You should understand my that. roots. Yeah. Panadati unzwe panadati ndikubvunze nyaya yemarudzi. Unoziva here Ishmael. Unomziva Ishmael? Yes, let's go deeper. Ishmael mwana wani. Ndikubvunza iwe. Wa Abraham. No, chero Ollah ukati kuchechi konya musoda Bible iroro. Don't the argument is not about the Bible. No, atidaro iso. Amuverenge Bible kuchechi kwenyu. But amuverenge. No, inzwa. Ayo, but ukubvumira doctrine renyu. Arisikubvunza kuverenga Bible. Yeah, the argument is not about the Bible. Let's not takura sa context. The argument is not about the Bible. The doctrine. Ndoda kubvunzwisa kuti Ishmael mwana wa Ishmael ainzani? Mwana wa Ishmael. You can Google, it's okay. Mwana wa Ishmael ainzi Kenan. Ainzani? Kenan. Ainzani? Hapana mwana wa Ishmael. Ollah anoda kuchera. Alright. Ollah ndikakuvushera Bible kakuhora. Ollah. Who was the first person to receive a tithe in the Bible? Who was the first person to receive tithe? No shandiri kuti Ollah. Nyaya ye doctrine. Ndebe kuti ma nations Abraham akaita vana vakawanda. Pavana vakaita na Abraham pakaberekwa kubva kuna Isaka nditika kuna na Ishmael wacho kwakaita vanhu vakasiyana. Ishmael remember haasi mwana wa Sarah. Mwana weimwe mhuri anditika akaita na zvikaenda zvakadaro zvichingosplita anditika but pamarudzi akatobva ipapo fundo pakatobranja ipapo paitova nebranch. Yes. Saka Abraham is the father of what? All nations. Saka kuma nations ava vane zvavo. Do you know kuti pana Abraham apa dati ubva wanzwisisa pana Abraham ndo futi pana Muhammad kuvana kudzasuku tikatangudzika ndo vari kubranja from Muhammad muri kuzvibata here Muhammad aribva pana Abraham futi as the father kumsoro. Muhammad arikubva pana. Andoti is a direct son. But uri muri zeri arikubva. Tese tikubvumirana chatiri kuramba ndechekuti. But oneka Muhammad is now Islam. Then ndo muri kuzoberekwa anzani Isaac, Jacob, Joseph. Even Israel. Tikana kutobranja. Isusu tikana kutobranja. Ndo parunzi Abraham is the father of ndo ainzi ma nations. Kuramba Ollah uri kutenderedza nyaya. Na Ollah uri kutenderedza nyaya. Father of all nations ndo pakutaura kuti like there were many different like branches from his seed. Yes. That going to That's the point. That's the point. Father of all nations. Wapedza. Ndozo ndatokuwa kuti ma nations avadara border matirasi. What is a nation? Auna kuti ubudza kuti so in this regard a nation according to Abraham kuva na maseeds. Alright, maseeds aya. Takwenda pa maseeds akabva agadzira doctrine avanoda maseeds aya. Maseeds ane doctrine rekuti tiri makatoliki, isu tiri maapostoli, isusu tiri vepentecost. Maseeds tikalinga maseeds ari kubva kunani kuna Abraham. Zvatakumira ichitobvunza kuti why madoctrines akutonga instead of mweya mutsvene because we don't now understand here the Holy Spirit because munhu akushorwa nekupfeka wristband because ari kunzi hazvienderana nedoctrine akunzi usabatwe because hazvienderana nedoctrine risina kugadzirwa nemunhu rakagadzirwa nemweya mutsvene unonzi Johani. Chiterera ndakuda kubatsira mweya mutsvene ngirozi inonzi Johani yakagara pamunhu anonzi shoniwa masedza. Mira munhu anonzi inzwa munhu the flesh inonzi shoniwa masedza. That was the person munhu but akagarwa nengirozi the Holy Spirit inonzi Johani. Ngirozi inonzi Johani came up with this what we are calling the doctrine renyu. Yes, just like Johani Masowe. Johani, we are not referring to a person like the Shelly Masowe. We are referring to that angel, you know, the Johan. You get what I'm saying? Yeah. So, Johani wacho rati gati mbotisho niwa masedza. Aito batwao nemutemo we doctrine ragadzirwa raburutswa nani na Johani nezvinonzi Johani kuti iwewe usazoita izvi munhu andiri kutaurisa uyu haasi kufanira kuzoita izvi ingirozi Johani iri tonditata paari sekuti pandiri pana pachinzwa haungasati pabata pandiri pana pandonzi Owen but inini saOla ndonange nditone ngirozi inobva yandibata ngirozi yeto nditi iwewe Owen iwewe chero ndiri kutaura mauri hausi kufanira kuita A B C and D. That's a doctrine rugadzirwa so harisi kugadzirwa nemunhu
doctrine ratosiyana asi munhu ingirozi kuti kana unochizokubatwa nemweya ukazoti wakubatwa nemweya uri musame channel yaJohani wacho haufaniri kubuda chinotadza kubuda muchannels indicator yekubuda muchannel kuita zviri out of zvakatsanangurwa nedoctrine ndosaka tangodzika dati chiri kutonga machechi radoctrine rekuti munhu akavhura chechi anoti iye ane mutemo yaari kuda ndizvo asi kuti susu tichaziva kuti mweya mutsvene ega akazvimiririra ari kudei ndiye kudai so the difference here is uri right pamadoctrine but tsauko cheto ndevekuti doctrine rekumasowe rakaiswa nengirozi iri pana Johani then mamwe doctrine emamwe machurches akaiswa nemafounders akaiswa necouncil yemachurches vanhu vemachechi vavo can also argue kutobvunza sheli unozoona sei hapana no can also argue and say mitemo yedu yakabva mubhaibheri pakati everyone feels like doctrine yake is centered on the Holy Spirit hakuna chechi inoti ndokuudza but chandiri kuti andechekuti ndakubvunza ini so is your belief that belief yokuti that angel yakapinda is that not a doctrine? What belief? How does a doctrine become a belief? Yeah, no. He's right. Kuti someone came up with that doctrine yokuti or that rule yokuti yes. Is that not a doctrine, that rule, the first rule inolita your churches? Ollah, makaudzwa zvichibva pangirozi makaudzwa nani? Alright. Mukubvunza. Aiwa nawo ndakubata. Johani akataura pane vanhu vakawanda including vamwe vakuru vedu vachitorwa penyu vamwe vakatozofa. Varave shoko nezvakatsanangurwa zvinozikanwa nemunhu wese. Kusvika kwandiri nini kwanondibvunza nyaya about everything ndokutsanangurira. So the way ndinongotsanangura is the same way mwana wangu Tino is going to explain though zvine ma distortions. Anditika anotsaka kuitika just because tiri vanhu but izvo zviripo history iripo and inozikanwa. haisi nyaya yekuti chi and pakatotanga pacho he was very young actually. He was a young boy because you believe in that. It's not documented historically maybe somewhere but your belief is saying ndoshandi kuti Queen Elizabeth anoziya Johani inzwa ndoshandi kuti achero wakazika Johani kana terere Ollah is there to defend auskwata kwa church yako uri kunzi doctrine yema church ndo iri kutonga more than what we know the Holy Spirit said. Ndoshandi kutaura kuti madzibaba handi kwa argument yawo kustand and say ndakagarwa nemweya mutsvene ndikaita ndikatozva ndataura but because vane doctrine yechurch uyu mweya doctrine yakagonzi kuti muzive uyu mweya munoziya neapp kuti muzoita usi mweya uyu mweya doctrine inyati kutaura vanhu vakasiyana ichana tikaudza munhu wecatholic tomugarisa but tinomurosta futi netikaudza wekuchechi tinomurova doctrine takurinzwisisa ndakupai definition yechinonzi doctrine ndosvatiri kuti doctrine mutemo ena ugugu doctrine mubhaibhera vanobhilivha zvebhaibhera menu doctrine vakazorigadzira ravo according to church yavo ndosaka uchina simple rules like timboona kuti gugu iri kuti chii. What's a doctrine? A doctrine is a codification of beliefs, principles or teachings held and promoted by a specific group such as a church, political party or a government. Yes. Don't know the doctrine. Belief, my principles, my teachings. Right. About my principles. But you can choose or kushandisa. All right. Yeah, it's not like it is. It's collective. You choose. Yes. My principles fall under a doctrine. No, we can choose the principles, a group of people, or codification. Codification. Yes. Key word is codification. And ukonapa is saying it is a set of rules that the Holy Spirit will give unto a human, and then the human will write it down to give other humans. It's a set of codification. Let's be objective. Either that can be used by a specific group. Right. Yes. That can be used by a specific group, such as a church. Hold on. Such as a church. Yes. Saka mu church mune chinozoisa ma doctrines acho.
Okay. Uri zvakanaka. Ngati pamene pichana. Musandi interject. Muchechi umu panzi such as a church. Aingomuyinzi church ane doctrine. Pane chinozopa ma-doctrines muchechi. Either a Holy Spirit, the Holy Spirit kana kutoti an individual or a group of people within a church. Ndizvozvo. Ndo inozonzi doctrine. Harini inotapiwa nani kuti izonzi doctrine. Aiwa ndachiwirirana newe but ndakujekesa totowirirana yaya. But inini pandaramba. Doctrine harinzi chete inopiwa nemunhu asiri imwe yamutraining. Ini zvandiri kutaura. Apa this definition haibuditsire munhu anoisa inonzi doctrine. Iri kubuditsira chinonzi doctrine chichi. Political part akushande mweya mutraining but kune doctrine. That's what you are saying. Ini chandinotomira nacho ndechekuti using logical analysis. Panogadzirwa doctrine yekuvhura sangano kuti wakuleader vanhu akawanda you bring alright Holy Spirit yakubata wataura zvawataura the council of people your elders will be there wotaura doctrine rako and rotozombonzi izvi mudhara hazvitezvi yebhayibheri roti ayewa izvi zvinoita same with what we were when I raised the point of a council ndairaise one asi ndiri kuti that's the difference now with masowe nemamwe machechi kumamwe masowe hakuna kune mamwe masowe hakuna Johani council yaibvunza kuti ndoita here izvi kuti mudaro aingotaura kuti izvi neizvi neizvi ndingazviitwa yaakatoudza ndo council yakasara yakuti uphold izwa vakaudza ndo vakasara vakuti uphold mashoko akatsanangura ndo council yakagadzira dare show yedu you know what tikuda show ine munhu ari kumirira chitendero chakapa tichingova roaster chat navo vachinasoti tsanangurira for the purposes of roasting azvibudi but for the purposes of understanding you get proper information zvese tikuda vanhu be very objective if you want to get information don't get information no, but uchiclasha yet you don't know or you don't have much info about what you are answering. Isusu kana uchipa information kanti toda munhu ari objective takuzoti tiri kuvhunza argument kana iri yekuti church versus chakati church aiwa haisi versus isu chatungoda pano ndechekuti stand with your doctrine hani ndizvo shele stand with your doctrine saka madzoka futi pamwe patangotangira nyaya pekuti madzibaba uya akaita zviri right here ndo zvati kuti iwaakuita kuti madzibaba vakaita zviri wrong padoctrine but kuti mweya mutsvene unodei tati hatisi kuziva naishele hatisi kuziva pamwe mweya mutsvene vakavapi but angoti kudoctrine padoctrine ruzhinji padoctrine yemasowe akaita zviri wrong pamweya mutsvene unganzwiswe nevanhu vasiri vekumasowe it was correct but pamweya mutsvene unonzwisiswa nevanhu vekumasowe it was wrong totoona toti haana mweya akatodaro kana argument yadai tawirirana semhuri kumasowe toti akatodaro haana mweya asi kune vanhu veruzhinji pamwe nemweya pamwe haana mweya yes saka tapedza thank you for this argument I can't imagine it. It's been how many minutes, but it's okay. But as we move on, as we move on, but I don't know in a doctrine, but I think just in a doctrine. I think love language, love in a doctrine as well. True. Do we have like a manual that we have to follow? Doctrines muzimba. Anoendera nemba yako ne relationship yako. So, but ex-wife, I mean ex-boyfriend, Kiki. Titus wife. Remember goriri akambolikisa ma videos this guy. Akambolikisa ma nudes aniginika akiki. So this time aska bakutara kuti ayo mukadzi wako taiti ndiri kukwetuza. That's the show nakaza. Ndakakwetuza. I mean ndakakwetuza not ari kuita. Akakwetuza. So tolotara nyaya kuti is it about bitter eggs? Inini nyaya chakatangira inando ifollow. Yakutanga from Norway. No, this guy. Or I think he's also looking for. I think he's also looking for relevance. I think. Yeah, because for what? Anytime because the reason nudes. I think remember people could dara right. He just did it from the blue. Yeah, because Kiki ariku trend. Munhu apa limelight. So iwo wauda kuti he's scrambling for the same limelight here kuti aindira kuti ndipinde mulimelight ndini face weuyu. Alright. Yanga iri ex yakatobva immediately I think. Ndiye ari kupisa. Asani boyfriend yakamba kuchikoro.
Asori current ex yawo kambodana nonaye. Afana ngatoriwa baba wemwana kauya. Why naye? Whether ne baba mwana atiziwe. Andikuti ex ana kumboda kubudisa nyaya idzi. Kiki asta kupisa. Yaya akupisa. Now nyanza kubuda. First wanga kuti but guys muzati ndina iwe pa Queen Elizabeth baby akari baby rangu. Pa girls yaya ngari baby rangu. Proof ya nditi ende unokutora yo proof ya kuti ngari baby rangu but zvasiyana ma levels. So the reason why kuti uyu ada kuti akudisa nyaya iyi ndiye kuti I think inini quantity nguranga arotsvaga relevance number 1 number 2 then pane issue kuti why nevanhu kuti mubvunzo une vanhu in fact kuti is it about bitter x kuti this guy could be bitter kuti mwana ari kutrenda or zvakanyatsomirira sei but I don't know. Shelly, what do you think about this? And I think maybe kune vanhu vangori nemwe weshaisano so wekuti wakarambana nemunhu alright rega nditore ndiise padhuze pane imwe nyaya yandiri kuziva. This guy akaroora handiti aroora ndobva azosiyana nemukadzi wake uya but angato nenhumbu handiti obva azoroora futi mumwe munhu waanenge achitogara naye. Yes. But this guy instead yekuti pamwe atofarawo kuti munhu uyu ari kundichengeterawo mwana wangu nechichichi ari kutoratidza kuti ari kutoda kutoitira uyu baby mama utsinye kuti kuri kunzi awana an opportunity anenge achida kutonokanganisa kuti zvinhu zvitose zvidhakwe. Tinawo vanhu vakadaro mumalife yaya wekuti iwe unenge waramba munhu but munhu warambana naye kati warambwa uchiri kumuda aisiri love but jealous nekuti unenge uchipopa up every time right. Ngamupe example sevarume Shelly ndoti Shelly ndomuda zisingaiti ibhebi rangu Shelly ovha nditi chamarina ndichakuda ngatichisiyani then 2 months later or a week later ndobva naati Shelly atoroorwa handiti Shelly anga achindirambira nyaya yekuti auda mufesi uyu angada kutoroorwa already sando nyaya yakachindirambira zvinoona kuti kapapine zvekuti pane bitterness inouya after tatu break up isiri yaitika before after tatu break up ndakurealize kuti ndatorambwa because chila atore nhumbu already. Unoona kuti warambana nemunhu obva utoona kuti zvinhu zvavo zvakutofaya saka zvazvinozoita manje ndezvekuti munhu anozochitsvaka kuchienda kuna Shelly uri Shelly iwe unozati ne-unfinished businesses otaonesana na Shelly atita kune vakadzi vakawanda vari mamarriages vanotaya kufaita mabattles nema-ex awoka kuti murume achasaziziva kuti please vari kutaya kufaita until zvamupicture kuti noona apa pane zvikuitika ex achitraya kuda kupinda chete mupicture kuti murume azvizive ende kune vamwe vakadzi vararama vane fear yekunzi ukangodai murume wako ndokutomuudza murume wako ndichaenda kubasa kwake topedzerana kuti iwewe wakuita futi sorry vamwe varume vanogona kukangisa dzimba dzevanhu nenzira iyi yekutoti munhu anenge ari married Shelly vakaroorwa iyoyo pamwe akatizira wato nenhumbu yemukomana wakaroorwa naye handitika but because vaidana neni patime iyoyo takabva tazongosiyana ndichazozoti haisi nhumbu yangu wabva vanoroorwawo kune nhumbu yacho ndona kuuya inini ndichiziva kuti wakaenda wani pamwiri ndotava kutotara kuti ukona iyoyo mwana uri kuchenda ndewani ndewangu kuti mufesu iwewe na Shelly mugare muchinetsana mumba menyu musina peace muchiti aiwa nyaya iripo ndeyekuti chii uyu mwana haaswe panapo mukomana wakatozotaura kuti mwana ndewake zvosvika muhama dzemurume Shelly angonzi muroora dai wati jekesera chokwadi mukomana akonzi ona mukadzi wako uyu ndorwadzwa nemurume kana mukomana wekuti zvenizvo kana munhu akutizira maybe pamwe ane pamuviri or something usingamude utanga kuti pamwe mwana yehasi wangu ndewanhingi because iwe waimbo maybe pamwe because wakasvika achidanana nambuya o pane zvakamboitika wakutanga kuti pamwe mwana hasi wangu ndewanhingi nothing zvavanoita zvinoitika izvozvo zvekuti murume ukaroorwa nemurume asi kutokuda kana watizira because nyaya inoita kuti munyaya dzebudika inyaya yekutizira haisi nyaya yekuti wanyatsobvisirwa mari kumba kwenyu rototaura nyaya dzoti mwana hasi wangu akashoma pakutizira pane nyaya dzakawanda dzinobuda because ndona ndichikuda yaya zvikunyatsokuda asi kwete zvemarriage sevarume tozviita zvozvo kutokuda chacho but zvisiri zvemarriage so the moment anonotizira yoga apa problems pane vakomana kuti anoto right simple explanation or simple analogy ndengoti iwewe Shelly
unotopfimbwa nemukomana izvi unemukomana kaizvi but ukapfimbwa nemumwe anditi obvious nemumwe mukomana wako obva wada futi uyu ndamufarira but chekutanga chokwadi chinotaurwa nemusikana wese chokwadi chinotaurwa nemusikana wese kuti aona kuti naripa chokwadi ndechekuti but I have a boyfriend ende chokwadi chinotaurwa nemukomana wese chinozobuda kuti kunyepa kumberi ndechekuti hana basa nemukomana wako saka tichadanana naYahyah because ndiri kumuda but pachokwadi ndepekuti hapana mukomana anoda kuti arore mumwe musikana waari kuzati ane mumwe mukomana hazviite but nyaya ipo ndotigatidana nehedu it's okay abayiwa ngaade sei pane kaagreement kapitoka kuti handa basa nemukomana wako saka ngatiitipiti akasike chokwadi unozoona sei kuti akasike chokwadi musa unomutizira mukomana wayo andoti but wangona nhingi futi ndaka kumukomana wako wakunzena una mukomana wako but iwe wakati kundita zvakadaro wani ndauya kuba kwenye kuti aiwa but wangati nhumbu inonongetera tinash but patone back and forth that's zvinoitika mumamarriages but izvi hazviitike kana muri panguva kuti uda munhu ari kunasondobvisirwa mari akuziva kuti haisi accident iyoyo plus I think also pane kanga perspective kekuti in as much the problem why we are humans for sake kuti you don't want kuti munhu wasiyana naye mune zvakaipa maybe ndiye akurasisa most likely kuti abudiri in as much as we might hide it as a simple human wadana nemukomana maifambidzana ozongorora mwe munhu wonhumburisa ndo kanyaya yataitika kuti musikana akurwadziwa kuti bebi rake raimboinaro rakupisa human nature kekurwadziwa kuti you don't wish best for your ex dai achikoka gumbo dai adzingwa basa ndosaka vanhu vasvika pamalende kuti munhu wadana yangu nakuti nokukanganisa basa rako wodzingwa basa kuti waiba uyero aiba muri tu maiwirirana uchitoba uchimba mari obva azoenda kubasa unonudza muri wako kuti pamunobuda nafo paipai vakomana nosara vachofloda moti bitterness katingorina it's rare kuti ungati I want my ex to be the president, I want my ex to have a good wife and have 4 kids agura zvakadaro but zviriko you wish for the good. I always wish the best for my ex. Serious. Shelani ex yaru kunyangiro. Ana yaru kunyangiro. Asa tuze name. Sheli warasiswa. It's simple human nature to be hate. And then when you are hate, unogona usareacta Sheli, but unobaika. Unza anti kuti uchanoita utsinye. Unorara mugumbeze uchiti mwari. Ndo unonzi godo. Unotobatwa negodo. But inozoti I think zvinongodzokera panyaya yekungonzwisisa kuti zvinizvo zvinhu zvese pazvinoitika handitika zvinoitika for a reason. Kana inini ndadanana newe kana uchinzi uyu ndiye munhu wangu tinozongosvika kumagumo erudo rwacho Sheli ukona Sheli ataura sevanhu vane mari vanotuza mashoko kuti rona ex you can still connect even kumberi olaungarara life yekuti hanzi pamwe ndicha Sheli uyo wanafotaura sema-motivational speaker wambona motivational speaker ane mari vamadondo vanondipesa vanoda kuruinaita naye ichiko ndikudza nye ex ndakudza ane ex yaari kunyangira naye koza nanzi ichazoruinaita naye ex handitsamwire ex it's okay urikona kuti ani nyaya yake kuna manyepo akadai handimutsamwire nini handiti ndinokusiya munhu ita life yako ita life yangu ndinokunamatira kuti umwe uchifara ende nditoshiro ndokumbira hangu kuti nyaya inina vamadondo bata Shela asati nyepere techingovharwa but it's okay especially I think one week vachitaura because CV iri kusimbiswa kuti hanzi ndotokunamatira handitokutsamwire Sheli regera munhu iye adzoka hasi kukuda akambokusirei zvibvunze sit down wega unasogara pasi uchakanganisirwa munhu wanga unaye nemunhu ndapedza amaita basa neadvice right as we move on Chatunga Mugabe and Tobias Mugabe Matonodze appeared at the Alexandra Magistrate Court yesterday. Their case has been postponed to Tuesday, 24 March 2026. As a plea is almost finalized, they dropped their bail applications last Wednesday after it was revealed that they were in the country illegally. The case could not continue today because the state was not ready. The plea agreement is nearly finished with only a small part remaining to be finalized. So we don't know kuti ichafamba sei pa 24 but ndikuona kumana rumba ngodzoro mukati mazofamba ya kana ndo ndotobvunza wazotogara like a long time. Yeah. How long is it? Close to a month now, is it? Really? It's close to a month now. Serious? Yeah. Yeah, true. It's close to a month. I think nyaya yaketika
madezi anaya. Yeah, but iramba ichidaro. But we don't know kuti zvichazonyatsa sei. But ndinenge ndakada kunzonzi hanzi they were in the country legally one. It faced it was like they were not legal, you know, they were in the country illegal. But still varungoti vachingori legal. But panenge pakazobuda nyaya kuti no vari pakuzoverify here. I think can you just maybe just fact check for us before we leave this topic. Okay. Yeah, just quickly do a fact check. Kacho katofamba sekuseka. Yato month. Don't. Aba plea iri kudaro kunzi wamara zongoira nakuti either no plead guilty to somewhat something. Oh. Yeah. So we don't know kuti shall maybe just do a quick Okay. Checking. It is your whether in the country legally or saka papa unenge wakatosungwa sekuseka. Pakaiba. Ande. But did no longer pay about obey badin ungonzi deportation or something like that. Kana kunzi sure ngwari in the country legally nichinechi. Unokwasa ngo deport. Yeah, part of the deal. Negotiate racho. So anzi jijeli. Ndishiri kutarisa kuti vanga vari munyika umu zviri legal here chatunga and the co-accused because ana pari kunzi it was illegal status in South Africa. It was illegal? It's alleged. Yes. Nasazvananzo confirm myself. Yeah. Yeah, I mean. But lawyer got something else this other day. After on number it was it is legal. Tanika confusion. Maybe we will follow up. Being alleged. Yeah. So we'll continue giving you more updates on this one. But as we move on, ZRP confirms an aircraft crash which occurred on the 15th of March 2026 at around 11 a.m. At Nyoka village. Zaka ku Masvingo province. One person was killed while another was injured when an aircraft carrying 2 occupants crashed before being engulfed by fire. The aircraft, which was traveling from Komani Aerodrome in Mount Habden, Harare to Chipinda Pools, had reportedly developed a mechanical fault and began emitting an unusual sound. Hey, the ZRP and relevant authorities are investigating circumstances surrounding the crash. More details will be released in due course. Tichicha kayatoitika but tunzi pakadona vanhu pautua ushili ndinokanonza visi vakanga vachirwa penyu but mwachakazotsva manje pakasitaka kubvira. Serious? That was trapped. Yeah. Do you know I don't know but ndinotya munoziva kukwira small planes. Nditooneka phobia ke small planes. Ndakambokakwira so. When was it? Nangwere diki. No, it was around How did you feel? No, it was good, but you feel like something like that. But uchibvunza adzani pilot. No, don't worry, that's a story. Don't worry. Even the reason why ndisiri kutoenda kunonzi kuBait Bridge kune ndege kadiki ndakakatarisa ndikati ndogona kudrive. Like honestly, I've got phobia. No, but iri nandite kawanda ko ine papropeller futi ini ndazvo zvandinongotya mhepo wakamona propeller yekuti haisi muzvimasheu zvezvo kari kunze ndakakakwira ndichibva mudhar salaam ndichienda munonzi muzanzibar ndandagara ndadai manje kana ndakugaya kuti lazokwada chazotoka crasha munotokwanda tuchi inaza. Oh, remember that businessman, Indian business? It was Indian businessman. Do you remember the story, Shali? Oh, that the millionaire man, some Indian man. I can't remember sometime. I think it should be 3-4 years ago. I got dona ndege, I got dona. Serious? Yeah, I got fam. I got from any private jet. Not private jet, man. You don't do money. You know. Hey, Shali, you can check that on. A businessman, please quickly check. Do a for a businessman. I was meeting somewhere. I don't know somewhere as I start to get Anzi Hapau Randawa. Indian billionaire. Not the millionaire. Owner of Murowa Diamonds. Yes. Yeah, it happened in 2023. October 2023. I remember the story. I got over. It happened in Saka area. Same area again.
ndo zvandiri kutoona pana in Zaka area. Yes, I remember the story. Yeah, in Masvingo again. Saka muri kuona kuti tundege tunondi. That story, I remember the story very well. Yeah. I remember it vividly because yakaitika 2023 about. Yeah, October 2023. Yes. Tondityisa handizoti hatonyatsosevhiswa here ini handitodziwe pandinongotya Zvakadzadze kudhara. kuti kudaro aiwa but Ollah ndege idzombe pane ndege kusevisa dzinosevisa zvadzo but ngoti kuti maybe chachembera even ndege dzedu chero ana gogo akazora mafuta chero gogo akazora mafuta chembere I just don't feel safe chero ndikakakwira ndo pandonatsonamata jini yese ndichiudza mwari kuti mwari hanzi ndada kufa. But again, condolences to the families vakaluza and also the other person ari kunzi anake kufa. Let's hope a speed recovery because it's very sad. It's very sad. Hey. Yeah, that's very true. And I don't know, there's another story. Did you guys see the headline of the H Metro? So Monday, Miss Universe Lishanda is married. Don't make her part of your fantasy list of lovers. Plus quad. That was H Metro's headline. So on the other hand, Herald also wrote, Igati, Lishanda is married. The beauty queen has kept her marriage out of the public spotlight. We can reveal that Lishanda was married to Clinton Chareka, 30 in December 2024. Yeah. Clinton Chareka immediately left the country to live in the UK. He returned in April last year, just a month before Lishanda was crowned Miss Universe Zimbabwe, to complete the lobola payments. After the crowning moment, she was taken to Chareka family house in Greendale, where she was ceremonially welcomed by her in-laws according to the local custom. So, kutorine video chopina mumusha mskana. That's 2 years ago. Yeah, but there's no longer, an upper age limit previously. 18 to 28, remember? Then many people have been saying, do you contest Uri married here? Yes, married women, divorcees, mothers, and pregnant women are eligible to compete for this. Oh, you can. Even if you're pregnant. Even if you're pregnant. Oh, that's interesting. That's the thing about but I think Miss it's Universe. good because at least zvinobatsira kuti zvone munhu wese akwanisa kuparticipate because sometimes you could be married but also know how to do modeling and runway and your husband supporting. But I think what's been really stressing people about this whole issue maybe is because maybe the allegations yekuti hasina mwana murume or in my head is I don't know if her and the husband agreed to publish this, to my thinking, because ikutonge nyaya yekuda kurakidza vanhu kuti munhu yarimi even mavideo akubuda mushama video ane close family members kai ari kubuda achipinzwa mumba maybe pana akabudza achiti pane gist handika because in a way why is the need for that to be told if it was vanhu vanenge vachingofunga kuti but pafea kune vanhu vakasifunga kuti munhu wechi aiwa plus ka headline ombokanzwisere don't make a part of your fantasy list of lovers but angave mashoko emurume wacho here because headline imbonduza but apa pari kunzvinizvo musatozombo zvenyu asi anenge murume wacho akuchengira story kuenderera mberi kachizotaura nyaya yekuti zvenizvo akazotanga kuramba kuchiteera murume kupi kuuk hama ndo dzaane problem nazvo manje kuti kwewo wakaroorwa ka uchienda kumurume wako are you implying kuti hama ndo dzatendesa nyaya kana murume wacho futi pamwe hama kana marelatives yavo saka achazi kuenda kumutera murume wake akuti saka marriage yapera marriage inongopedzwa nei vanhu vari kuko nevari uko vanotadza but kana uchinzi uya uchita usikuda amburi busy ka okay Ollah patara bele inopedza nezvo remember achipopotera nyaya yema-long distance akatazvite saka maybe murume akaona podcast Ollah achiti long distance nanasa usato kwira bus uye because headline akaneka kuda kuratidza vanhu kuti ndimiss universe wenyu but mukadzi wechi amanziri kutiwo because now I think now are famous but ana miss chakadaro handisi kuti ana miss chakadaro whether married or not married pane vanhu vanongorongesa offer baba ingoti ngawe kunokufa nhasi unonyepa kuna nani chinonzi mbinga anditi ingori nye mnani mari ari kungo-offer anditi ndo mbinga kune mbinga vanhu vanotorwa unotoshamisa kuti yaya atonyamurwa pana patiri pana atobaya otongodzoka zvikuitika kupi zvisi muri kutinya information unogona utongoenda asi muri kuzwa mava mandivharira panze muri kuita seimi murito
aiwa kune mbinga dzinoisa mari kune mbinga dzinoisa mari paground ngoti ndoda iyaya auye kunoko not for a relationship ngauye zvanhasi yaya uchingosvikapanzi 20 yako iyi haisi inenge 20k yakungoitwa yaonline but uchingoita izvozvo wangoitengesera online utongonzi uya da uchingopedza kwanzi mari yako chienda sei apa uri married murume anenge ari Canada zvinotika zvokutanzi ari kupi whether atori muno muziva bhauri but zvisingazikani maybe hama dzemurume since dzimwe dzinenge dziri kunoko dzinenge dzakuonawo kuti yaya kamufambiro kaari kuita akasi straight ngatijekisei kumurume tichamatora mukadzi wako iwe bozi kuno vanhu kuti misinhingi vasingazoti haasi married kana ari married that's in public domain aendake kumurume that's very true because akada kana achiri kumuda ngatikanasha shoko kana achiri kumuda ngaaende because anogona kuzostikira muno iye murume wacho kana ari kuda mukadzi kazvaramba ngaadzoke bozi iyo pamwe musikana ane inyama nemukaka uri kudei musikana pamwe atono madeals ake kunoka plus remember she's the reigning saka atona madeals anofanira akaenda kuuk remember achiatende mafunctions anenge achidiwa maybe ari ambassador for macompany saka zviri tricks hazina kuoma inini muridzi ndakatadza kutaura nyaya yangu iyoyo kana hama dzakachovhera kumurume kana murume akachovhera kuhama inotaura kuti murume wacho futi akangooma kungoti titaurirane nyaya dzedu zvaramba ndakutonzi kazvanetsa chanhu chakuda kuchabuda kagakuchingozara exactly ndiainopepa reputationunoswera uri kwaola reputation to protect pakushandiswa mabig words like reputation inanabasa nazvo saka unobvaona kuti wakutokwadzwa inini hangu I think it's good also to discuss nyaya before marriage kuti muchada kugara kupi pane achafunga kunoita nes8 pane achafunga reloke because nyaya dzekuzoti musiyanedzi dzinosumudza mhepo unoti uchikwira kuenda kunotsvaga zvina mukadzi achipromotwa kuno unzwisa kuti but iwe uri kureceiva 5,000 kunokunda kutomu 10,000 mukadzi achadi kuya pane wandoziya mukadzi ndeyakatanga kuenda iye ndobva aenda ndakazotaurawo naye I think after 3 months choti wangu pakatoshata ndikutotsvaga imba izvozvi ikoko marriage mukadzi akaenda ka handiti vaita about 2 years vangu akatoroorana nemuchato so murume obviously anga akatoiswa paspousal visa riyari achifanira kuzotera so time yakazotera murume mukadzi angatoni shamwariwo dzake dzaiwirana naye so paakasvika murume anga kutoitwa house girl cause akasvika asati ane basa asati aona basa nyaya dzekurelocata ndo pamwe dzikutocontributa madivorce angatitane zvawo futi because kumuvha hakusi nyore especially munhu waanari hawana opportunity zvinowanzoda ari murume hawana opportunity yoenda ako unogara naye. All right, as we move on, pane nyaya dzanetsa dzemaBBL yanetsa pasocial media. The pressure to achieve the perfect body has grown rapidly in the age of social media. Mazona kune nonzi BBL guys kunasikuizia. This cosmetic surgery involves removing fat from parts of the body. I mean, such as the stomach or thighs, and injecting it into the buttocks. You know, kuti zvinyatsoita zvakanaka. Something like that. So while it is often promoted online as a fast way to enhance appearance, medical experts warn that BBL is considered one of the riskiest surgeries because of complications such as infections, blood clots, and fat entering the bloodstream. Recently, the tragic death of Nigerian socialite Elena Jessica shocked many, across social media. Elena reportedly underwent a BBL procedure achida kugadzira magadziko ake newaist yake kuti aidzore. Shortly after the surgery, she began experiencing serious, complications, including severe pain and signs of infection. Despite efforts to treat her condition, her health deteriorated and she sadly passed away. Days after Jessica's death, another woman cried in pain after BBL surgery, showing how painful the recovery process can be. She shared her experience to reveal the reality behind cosmetics procedures, something many people don't see on social media. Stories like this, continue to start a conversation about the risks, and pressure many women feel to change their bodies. I don't know why people do it. I wonder, in fact, if kana zvine ma risk akadai, but yeah.
Is it like Panezia Panedovi thing? Panezia Panedovi like. Wakachifambisa sei? I had a lipo. Oh, it was a lipo. It's different from this one? I wish I had a BBL. But no, but I think you're fine. But I think you're good. Got the downside. I mean, yeah, but I think you did a because good thing. The difference is a liposuction is just removing fat. Especially when you say a lipo up, oh yeah, right? It's not obvious. It is. During the procedure is not painful, of course. In the right one did a week, so it wasn't painful. It was really a week. After also going to treatment, maybe next week drainage because remember, Papa square fit. If I no compress, go to Canada, she's that's the painful maybe part. But if you go to BBL means fat, she viscous same day or react to squashy. Because fat I'm watching get to. Yeah. You go very very squashy. Yeah. My hips. Ipa October or foot waku. So can you blood stream and yaka wakan go post wakapina blood stream ne fit. Yes. Because kathin le yani ngot pas skin ne fit. Kan go pfurira. Hanzi pano kushatira. Ma blood clots hanzi kanto famba even kusvika kwesokwato. Saka hanzi very risky. Like people don't talk about it maybe because now those good train. Yeah, but hanzi very risky. And also infections. Even paniketwa lipo I was also at a risk of infections. So it's not saying to white lipo I would take infection. I didn't bath for a certain period of time. Oh yeah. And wakazi nyauti ndikatadza kugeza rega ndingoita sei? Ndingogeza. Unoita infection. And unofanira kugara uchitora antibiotic. So vanhu vanofanira kugadzirwa watopedza after kendo yekuraya vanhu. Kuti after ndakuitwe uchironda kuchengetwa kwaunoitwa nanesi kubhadha. And I had to stay aiuya kumba nesi wangu. Imagine every day you have to pay. Because ari kuya kumba every day to make sure uribo anocheka temperature ari kuona kuti wapapi ndakarara ndiri padrip just after procedure because wada kuti antibiotic irambe ichita se nekutochekwa because most of the people hanzi havasi kuenda kunotariswa pane blood type kana chirwere chaunacho chausingazive chingada kuti uitwe zvemabhibhi because zvinorikwa munhu ane ropa rakakwana munhu ane iron yakakwana munhu ane vitamins akakwana so nakwana hanzi vari kujamba process obva angoti ndingakaitwa ene madoctors nekudochi mari havachete due diligence yekuti kunda mablood test I went indakana mablood test ndakatoenda kunoitwa mafull blood test ende vadzoka vanokutsanangurira because vamwe vanonzi usati watoitwa maybe uda tombogara 2 months uchimwa ma-iron tablets ropa riwandi kana iwo haite body yako iyi unogona kuzoenda nedai maybe mabonzo ako so people are not going through that procedure because zvauda zvakachipa unongomhanya unzi watone snatched waist but vanhu vari kufa kunzoko be safe guys chiuno chako icho chakabarwa nacho naMwari chengetedza icho aiwa varume vacho vanenge vachidaka small waist no it's totally zviri paground aiwa ola tonhonga zviri paground wakazvimira varume vacho varume ndo vari kuti kwati wakamboda munhu ari small waist asvika vese unobva watoti zvavo wakucheka ikoko kucheka kutonge varume vacho vari kuti unokomentwa bhodhi yako ainyatsoita una bhodhi yanhingi kuti luckily zvakazomiswa zvekustereotype vamutauni remember mutauni wanzi mawedzi akazorambidzwa uchisekwa uchifamba small waist vanhu vari kuita but I think about it research more do your research do your homework kana hati yako ikaro wakatuchetwa zvifunga usaita that's a story for another day as well you should consider I mean, you were gonna think about it first. Yeah, true. Take your time. Think about it. Do you want it or not? But it's something that cannot be reversed once done. Okay, guys. Our last topic of the day: brothers' betrayal leads to arrest in $2.7 million. A suspect, Alfred Shumba, who had been on the run since 2021 after a $2.7 million US dollars ZB bank cash in transit robbery, has finally been arrested after being betrayed by his own brother. The man had reportedly been hiding in South Africa for years following the high-profile heist. According to reports, the breakthrough came after a fallout between the two siblings over money linked to robbery. Shumba had allegedly left part of his share with his brother, but when he later returned to claim it, a dispute erupted. The disagreement is said to have escalated, leading to the brother to tip off authorities, resulting in Shumba's arrest. The robbery itself occurred in January 2021 when a gang targeted a cash-in-transit vehicle carrying millions of dollars destined for various ZB bank branches across Zimbabwe. Armed suspects reportedly intercepted the vehicle, threatened the crew, and made off with the cash before fleeing the scene.
this marks a major development in a case that has been dragging for years. Tingati mkoma wakatipa ofo kakanganise. Oloza kungoita mbavha kwakaoma. Ototi ndangotengesa mari yangu. I think a dispute kakaita kakaita. Ndokakatoyokonza. Kabatisa but still munhu akanga aba mari dzakadaro. Atingambokurudzira nyaya dzeumbavha guys. Dzeurobhari nechinichi mbavha ngadzibatwa. But at the same time pane nyaya yekungotaro paukama kuti nawo mukoma wanonzika 20 years, that means 20 years usina mukoma wako, and also maybe it also zvakuendera nekuti relationship yako nemukoma engakamira safe as well. Plus, I think would you do that to your own sister? Would you snitch? Even Manetsan? I love my sister. Maybe. What is your marriage? But kana manetsana Yahyah. Pane my extenders pane pamwe pekuti vanhu vanetsana munhu anongozotaura kuti ndozviri background. Ndozviripo takauraya takafushira munhu apa. Ukona nhau dzemari dzinoita overlap even relationship yemhuri vanovengana inyaya yemari. Zvimwe zvinhu zvinogona kutopfurika. Even dhiri rauri kutoita uchitoba kana mbishana. Mukanetsana bhuti wakarogora kuzotoona kuti nyaya ngari chikudza kuti even lava yako inonokudza kuti uri kuba. Saka I think musabe. But kana wadecide kuti uri munhu wekuba. Sisi mapurisa uchimafarira nekusungwa ibaweka because and usaudze one because the more unodza munhu kana dhira kuti really gawanti it's a matter of time achaudza mumwe munhu kana achada kuritawo wobva waramba kumupinza ubva no unosnitch wapa mawani hausaundisopa be safe out there. Mama dues hatisi kuti hedu vanhu ngavaite musabe please. But pane dzimwe nyaya dzekuti usaudze vanhu usataure kwese kwese ausataure kwese. It's alright guys, that's all we had for you today. I think manyatsonzwa taura dzakawanda nanararwa na Yahyah bana. Nasada kuraya enozari Ollah tatotaura tama kusentu kumurova. But ndakamurongera. Wakadirongera whatever, it's okay guys. I mean we just hope that you enjoyed this show and yes, we are back again next week, right? Yes. Oh, by the way, next week I'll be away. So Yahyah will be taking care of business at the podcast. I'll bring my boyfriend. Yeah, whatever. But Yahyah will be handling things on this platform with my boyfriends. Yeah, whoever. I don't know. But guys, just know that Yahyah. No more na kupiko Yahyah. Pamuchashama next week ukasada tune in. Yahyah patanga tisatatanga. Zvananjuzwa na Yahyah pana. Angotanga from Norway. Kanzi. Nyarara ndakudza zviri confidential. Okay. Ndakudza ro right. Shela no remerwa 2 gig. Ka 1 gig. Ndikaba uyi mangwana zozara nyaya. Yahyah uri kubuda naso. Ndikangona ndichitonge ndine tumeri kufacebook ivi mucomment section mukandinyanyira ndichakutora I must tell you one by one. Editors akazora Yahyah pod yakaita musandidaro nasabuda sei guys meti munzwana kumona sei Yahyah nasabuda sei pane msikana saka ngonditi nai anoita Yahyah makeup ndiani. I saw that comment on YouTube as well. My makeup artist is very good. Mukushoresa basa re makeup artist wow. That's Tamina person musharo. Munondiona one this time alive. Sometimes they do a good job. I don't know what. But you know it's editing. There are bad days some days. But we're fixing it. It's alright guys. Until next time. I'll be back next week. Next week. Alright, sharp thanks. Zvichinaka zvomugwiro. Nzendotaura madzoka. Dzimwe nzendotaura imadzoka. Yeah, zvanga zvichita se? Zvanga zvichinaka. Yeah, zvinoga zvichimhakira. Zvanga a problem. See you guys, we out. This episode of Trending Stories was brought to you by Doctrine Financial Services.